Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidas a los encuentros Urak Dakar, un nuevo capítulo del programa Space is the Place, de Place is Space, que venimos realizando en Bulegoas, en Bakibarik, desde el 2018. En la edición de este año hemos querido seguir pensando a través del cine cuestiones relacionadas con nuestro entorno más próximo, con el espacio que habitamos y también con un espacio mental más extenso que precede o excede incluso la existencia humana, un espacio especulativo que nos conecta con otras posibilidades, otras temporalidades. Para ello hemos organizado un programa de proyecciones en colaboración con Cinebi, que se presentó antes de ayer en el auditorio del Museo Guggenheim en Bilbao, en el que incluimos las siguientes películas: A la vuelta del grito, del colectivo Cine de Clase, con Elena Lumbreras y Mariano Lisa, de 1976, Handsworth Sons, de Jonah Confra, Black Audio Film Collective, de 1986, Territories, de Isaac Julien y Sankofa Film and Video Collective, de 1984, Euritan, de Irati Gorostidi y Arantxa Santesteban, de 2017, y Serpent Rain, de Arjuna Newman y Denise Ferreira da Silva, de 2016. En las jornadas que iniciamos hoy queremos continuar con este espacio de reflexión que abrimos con la proyección de estas películas, ya que el propio título del programa, Space is the Place is Space, parafrasea la famosa película afrofuturista, también una canción de Space is the Place, dirigida por John Coney y escrita por Sam Ra y Joshua Smith en 1972. La imagen espejo de Space is the Place / de Place is Space enfatiza una circularidad, un feedback, un loop entre los términos space, espacio, y place, lugar. Entendiendo por espacio, según la trama ficticia de la película, la necesidad en el arte de proyectar un afuera utópico, y por lugar, la de actuar sobre las condiciones dadas, ¿no? sobre el momento y el lugar que ocupamos. Desde la reciprocidad del título, el proyecto propone pensar ambas nociones, el espacio y el lugar, y las dinámicas propias del arte, sin que se apliquen jerarquías preestablecidas. El programa lo iniciamos a partir de una serie de preocupaciones compartidas en torno a nuestro contexto más próximo, el barrio de Solocoetxe, donde se ubica Bulegua, y por extensión la ciudad de Bilbao, que en 2018 veíamos inmersa en un proceso de aceleración de gentrificación y turistificación, un proceso que con la pandemia quedó suspendido, congelado, pero que ahora vemos que se está volviendo a reactivar. Bilbao se emplea en este programa como un lugar concreto, que nos ayuda a pensar y a referirnos también a cualquier otro lugar. Nos interesaba sobre todo detenernos sobre esta preocupación que mencionaba, entenderla, tratar de entenderla, compartirla con otras personas, invitadas, artistas, con todas aquellas interesadas en profundizar sobre los procesos de cambio que están experimentando las ciudades, las condiciones materiales que producen el deterioro de las condiciones de vida. Más allá de esto, creíamos necesario volver a preguntarnos por la relación del arte con el espacio, no solo en relación a su capacidad de generar respuesta crítica, sino también nueva realidad. El arte produce espacio y lo produce de una manera específica. En conexión con las ideas iniciales que dieron pie a este programa y sobre todo en relación a Sam Ra, quizás podríamos ahora señalar la importancia del sonido como catalizador de referencias y realidades, ya que el título nos sitúa en este legado proveniente de la cultura radical negra. En este sentido, es interesante recordar cómo Sam Ra proponía sus conciertos como máquinas de viaje, naves de teletransportación hacia otro espacio y otro tiempo. El sonido era el medio de transporte, a través del cual abandonar el espacio del aquí y el ahora, para proyectar otras posibilidades utópicas.
Durante los encuentros de estos días, el sonido nos convoca a compartir momentos de escucha, no solo en conexión con las referencias fílmicas que he mencionado o las diferentes charlas e intervenciones, sino también a través de las performances de los y las artistas que se presentan estos días. Urak Dakar, el agua trae, entre múltiples elementos y evocaciones, también ruido, experiencia sónica. La ría de Bilbao, como cualquier otro río, como la lluvia, nos puede ayudar a pensar las transformaciones sonoras que han experimentado los terrenos que comprenden sus orillas e incluso conectar dichos cambios y borraduras con otros procesos y dinámicas propias de la historia material. Proponer el sonido como anclaje nos ayuda a pensar el pasado y todo aquello que ya no está en el presente, pero también a imaginar aquellos sonidos que incluso todavía no se han escuchado. Queremos mencionar también que en esta edición se han organizado 4 talleres dirigidos por artistas, que han sido Raúl Domínguez, con un taller de dibujo, el dúo Geleton, con un taller de brujería, Marión Cruz Alevián y Aitor Izaguirre, con un taller de sonido, y el colectivo Tripa, con un taller de teatro, y en los que no solamente han participado artistas, sino personas de diferentes ámbitos. Y los resultados de los talleres se podrán ver a partir de una exposición que se presentará en una de las salas expositivas de este mismo edificio en el mes de febrero, y lo anunciaremos a través de nuestros canales habituales. Sin más, paso la palabra a mi compañera Bea. Miren, bai. Bueno, egun ondan hori, eta, eskerrik asko egun, ordu goiztiar honetan edo hona etortzi gaitzik. Eta, nik jarraitu ingo dut, apur bat leiren nire lankideak edo, marraztu indauen olako panoramagaz zer da eta zer donata nolatan edo etorri garan ona Bizkaia aretora Urak Dakar programa garatzera, ezta? Ze guretzako ona etortzie, gure goitza, bulego zenbaki bariken egoitza, Solokotxa eusean dago, oso garrantzitsu esan, ezta? Eta leire komentatu dauen moduen, Urak Dakar, baina baita be, Space is the Place, the Place is Space izeneko programaren edo oinarrian badago lako fikzioa, imaginazioa eta denboragaz, ezta, aldrebesteko lako nahi bat, ezta? Eta baita be artea, espekulaziorako tresna eta tresna kritiko moduen edo planteati, ezta? Eta baita be, ezta, hoien edo fikzioaren bitartez, ezta, zelan badagoela olako irudikapen berriak edo sortzeko gaitasun bat, eta baita be historiaren irakurketa barri batzuk, ezta? Historiaren ohiko kontakizun guztiak edo zalantzan jarriz. Jarraitu ingo dut, igual, irakurri ingo dut gure webgunean dagoeneko jaigota dagoen testu bat, apur bat deskribatzen dauetna edo nolatan edo erabaki dugu ona Abando Ibarrara edo etortzea, da Bilbao efekt delakoaren edo epizentrora, ezta? Eta zer dalata edo jaitziegaran edo nerbioi errekaren edo itxasadarraren edo herriberetara. Itxasadarra, gaztelera zegoan idatzita dago, jatorrizko bertsinoa idatzita. Itxasadarra ez da erreka, una ría no es un río. Topaleku bata, uren topaleku. Puntu konkretu batien, errekak itxieitzen txo erreka izatiri. Eta itxasuek lurrien egindako sartukera bihurtuten da, itxasadar. Urgaziko min hori marien menpe dau. Itxasgora danien, emoten daura korrontin kontra dula. Denpora da gravitatien indarrak logika guztizen kontra duzela. Atzerantz. Mobiola baten moduen. Kontrazan hori itxurazku da. Itxasadarra ez da errekata. Mario da edo bera, urak zarioan segiten dauiez. Ietarri zen eta guzkizen gravitate erakarpeneko indarrek
sortzen eta zuzentzen dauiez itxasadar baten marien erritmoek. Dagokizen denbora zikliku da. Mariek ez dauie bereiztuten eta iragana, oraine eta etorkizunen artean. Hau da, denbora linealien edo dimentsinuek. Bilboko itxasadarreko edo errekin zeinoiz ez dago oso argi non dauen guretzako behintzat tarte hori ez da, edo muga hori, urek marien erritmo ziklikuen menpe jartzen dira. Eta haren herriberak barretz denbora lineal edo historikun menpe. Gaur egun, 20. mendin amaierien, Bilbao efekto delako sortu zan irigintzako eraldaketen epizentroa izan zen lekuen, gaur abandoi barra neologismo barria edo izenez ezagututa olakuek topatzen ziren, doguz. Guggenheim Museue, EHUko Paraninfue, Deustuko Unibertsitateko liburutegize, Euskalduna Kongresuko jauregize, Iberdrola dorrie, Zubiarte merkataritzagunie, Melia hotela aratago, eta lujosko etxe bizitzak leko guztien zehar. Bai, orain dela 30 urte, trenbide bat eguen, gasolindegi bat baitzebe handik, kontainer terminal handi bet, portuko biltegi eta garabizek, eta arantzau, Deustuko Zubizen beste aldien, Euskalduna ontziolak eta 3 urtez, 80. hamarkadan, euren langilien borroka. Hamarkada bat zulen hau, 50. hamarkadan, ontziolien onduen, nik hori argazki baten bitartez baino ez dakitz, Txabolan kokaleku bat altzazan, biharrin bila Bilbora, Espainiako besteleko batzutatik etorkinek altzata. Eta amaitzuteko, luzetuten gabiltzez, gudot edo aitzetu Alan Sekula eta Noel Burgen The Forgotten Spacen pelikularen edo sinopsian edo aipatzen dauen edo aizaldi bat, eta zera dinoie. Eta Bilbon, itsas ekonomia eta itsasoa, bera, nola bait zaharkituta daudenaren ustearen adierazpenik sofistikatuena aurkitzen dugu. Eta hemen gaude, abandoi barran, balien tripetan edo. Eta ontze behari pasakotzate berbie. Buenos días a todas y a todos los que estáis aquí y buenos días también a las personas que nos están siguiendo en streaming. Vamos a hacer las conferencias también online, se podrán seguir y las performances de la tarde, por supuesto, no tendrán esa oportunidad. Sin más, vamos a presentar el programa para que os hagáis un poco con él si no habéis tenido oportunidad de leerlo y para que nos podamos organizar también a lo largo del día de hoy y de mañana. Vamos a empezar con Luis Henderson, que será el primer ponente hoy, que va a presentar una ponencia, Pensar el Dub Cinema, junto a Kojo Eshum, que finalmente no va a poder estar conectado online, pero bueno, nos lo explicará Luis detalladamente. Después pasaremos a Irati Gorostidi y Arantxa Santesteban, una mirada a los procesos creativos a partir de Euritán. La primera conferencia, perdón que no lo he dicho, es en inglés, la segunda será en euskera. Y a las 12:30 haremos una pausa café en la sala de al lado, en la sala La Boa, y a la 1 tendremos a Yuna Neumann con Denise Ferreira da Silva, que se conectará también online, y será una charla en inglés. Digo los idiomas porque algunos ya os habéis dado cuenta, pero si habéis llegado más tarde igual no, hay sistema de traducción simultánea en euskera y castellano e inglés, ¿vale? O sea que no va a haber problema con ese aspecto. Y esta tarde, después, una vez finalizado, ya os esperamos otra vez a las 6 de la tarde con 2 performances. La primera es de Josu Bilbao y la segunda de Sofía Montenegro. Hemos hecho un pequeño cambio, antes iban al revés, a la inversa, entonces para que sepáis, tanto las que estáis aquí como quienes nos estáis viendo online, que vamos a comenzar con Josu Bilbao y que cerraremos las puertas a las 6 y no se podrá entrar ya a la performance. Entonces, bueno, pues os rogamos puntualidad a quienes queráis asistir y va a ser en la sala Baroja en la que estamos actualmente.
Mañana comenzamos otra vez a las 10 con las conferencias, os hacemos madrugar de nuevo. En esta ocasión con Pablo Laparra, a la vuelta del grito, encontrarnos con Elena Lumbreras, él hará la conferencia en castellano. Después Rachel Weisz, Vivir en la estela de un pasado desaparecido, el trauma de 1973 en Chile y el proyecto de recuperación de Patricio Guzmán, nos presentará en inglés. A las 12:30 haremos otra vez pausa para tomar fuerzas y a la 1 estarán Sara Alberani y Marta Federici, locales, presentando Hidden Stories del peligro de la historia única, que también lo harán en inglés. Y mañana por la tarde finalizamos estas jornadas con un doble programa de performance también. Comenzamos con Itziar Ocariz y después Julia Crispiani y Patricia Rotonda. Ambas serán en la sala Laboa, la de al lado, y en el pasillo también. Así que bueno, os vamos indicando todas estas cuestiones a medida que vaya transcurriendo las jornadas, pero un poco para que nos vayamos situando y también la gente que va a venir más tarde, ¿no? Una cuestión de logística, quienes estáis utilizando traducción simultánea, por favor, guardad los cascos para mañana, ¿vale? Que son reutilizables por nosotros mismos. Estamos tratando de ser sostenibles también. Y creo que no se me olvida ninguna cosa más así de logística. Estamos aquí para lo que necesitéis. Bienvenidos a los invitados que ya estáis con nosotras y a todos los participantes. Y creo que sin más voy a pasar a presentar a los primeros invitados de hoy. Como he dicho, comenzamos con Kosh Wesgum y Louise Henderson, Pensar el Dub Cinema, Handsworth Songs, en, cómo y con el dub. Luis es cineasta y escritor, experimenta con diferentes formas de trabajar con diferentes personas para cuestionar la condición global actual, que está definida por el capitalismo racial y las historias endémicas del proyecto colonialista europeo. Y sus películas e instalaciones pues, se han mostrado en diferentes lugares, museos de arte, bienales, están distribuidos por Lux y Video Data Bank. También tiene numerosas publicaciones en libros y revistas y actualmente está realizando su tesis en la Escuela Superior de Artes la Escuela Nacional Superior de Artes de París, Cergy, centrado en los paisajes fluviales del este de Inglaterra y Guyana a través de relecturas en espiral de las obras de Wilson Harris y Nigel Henderson. Ahora le vamos a tener con nosotras y él hace una presentación que él va a explicar la manera en la que colaboran y construyen esta colaboración sobre la película con Kosh Wesgum, que es un cineasta, teórico y artista que está con base en Londres y en Berlín, profesor de Teoría del Arte Contemporáneo en Goldsmith y también de Artes Visuales en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Ginebra. Fundó en 2002 Otolit Group junto a Añalika Sagar, que es un grupo que reflexiona sobre la ciencia ficción como práctica política del presente a través de materiales de vídeo, películas, texto y audio que están relacionados con los archivos multimedia del sur global posterior a los procesos de independencia. Y tiene dos publicaciones muy importantes, una de ellas Dan Graham, Rock My Religion, por After All en 2012, y una previa que es Más brillante que el sol, incursiones en la ficción sónica, que se publicó en 1998 y que va a ser publicada por Verso ahora este mismo año en castellano, por eso os lo he dicho en castellano. Sin más, damos paso a Louise Henderson para que presente su ponencia y nada, pues esperamos que disfrutéis porque aquí desde el ombligo del monstruo, como decía Miren, pues hemos preparado un programa que creemos que es súper interesante. Hello. Yeah, sorry.
So can I have the projection up, actually? Yeah, so I'm going to be presenting something that's been a long-standing research process that Kojo Eshin and I have been doing for some time. Kojo was supposed to be here, but he had a clash with, he has an exhibition opening. Well, he actually had it opening last night in Vienna, so he couldn't come. And then we had planned for Kojo to record a talk, but that didn't happen either. So he just sent me a text via an email, a 4,000-word essay. I just read it. It's very interesting. But I'm completely unprepared just to read that off the top of, like, I've also got a 3,000-word text to read. So we're going to have to figure out a way later to include this text. Kojo just wrote it last night. It's very good, and the research that we've been doing on Hands with Songs, is something. I mean, what I'm even presenting today is it's something that's entirely the fruit of various different conversations that Kojo and I have been having for like the last 8 years, I think. I invited Kojo to Paris in 2015 to do a workshop on Hands with Songs as part of a study program that I was doing at that time. And then we did an event in Berlin where we screened the film. We proposed to listen to Hands with Songs as a kind of mixtape, and we were picking out different elements of the soundtrack and the music that's played in the film. And then eventually, Leiri invited us to do a seminar. So Kojo and I teach one seminar a year with the Dutch Art Institute about Hands with Songs and about what we call, or what we have started to call dub cinema, after a quote from Okwuemezor. So today, I'm going to do a slightly different talk. I'm actually going to be speaking kind of around the film, and about the city of Birmingham in the United Kingdom, where the film was partly shot. I'm going to talk about some records made by groups from Birmingham in the 70s and 80s, and then I'm going to try and connect these records to a series of speculations about the history of British industrial capitalism and its unsettled entanglement with plantation slavery in the Americas. And then I'm going to try and show how these ideas, these speculations, these songs, and these histories come together in the film Hands with Songs that was made by the Black Audio Film Collective in Birmingham and London in the 1980s. So if you go to the cemetery in Handsworth Park in Birmingham, you can find the graves of the three so-called fathers of the Industrial Revolution: James Watt, Matthew Boulton, and William Murdoch. Birmingham is the second most populous city in the United Kingdom after London, and it was a very important centre for industry after the Birmingham Enlightenment in the 18th century. There were coal mines, coking, iron foundries, glass factories, brickworks, and steel mills. Handsworth is a neighbourhood in Birmingham with a long history of migration from previous British colonies such as Ireland, India, different parts of the Caribbean, and also Africa. Migration to Birmingham increased a lot after the Second World War, with citizens from the Commonwealth invited to the UK to rebuild the country and its economy through factory work, and also as essential workers in state-run services like the NHS and public transport.
So Birmingham is much celebrated for the Industrial Revolution, yet its many connections to the Atlantic slave trade are seldom spoken of in the UK. Unlike Bristol, London, Liverpool, Glasgow, for example, all of those port cities are often mentioned in relation with the afterlife of Atlantic slavery in Britain. Yet Birmingham seems to be forgotten quite often, or its connections have been suppressed. However, as a major provider of metal and weapons, Birmingham factories supplied the hardware, the nails, nuts, and bolts, the chains and guns that helped build and protect the British Empire, and in the case of the Caribbean, the plantations of enslaved laborers. So plantation slavery in the Americas was actually central to Birmingham's economic development. As Eric Williams reminds us in his brilliant book, Capitalism and Slavery, and I quote from, Eric Williams was a writer and a politician from Trinidad, a historian. I quote from Eric Williams, "An old historian of the city has left us with a picture of Birmingham's interest in the colonial system." And he quotes, "Axes for India and tomahawks for the natives of North America. And to Cuba and the Brazils, chains, handcuffs, and iron collars for the poor slaves. In the primeval forests of America, the Birmingham axes struck down the old trees. The cattle pastures of Australia rang with the sound of Birmingham bells. In East India and the West, they tended the fields of sugarcane with Birmingham hoes." So, in a geomusological fashion, I've been interested for some years now in listening to what kind of music has been made in response to a life made in and through industrial capitalism, and to find out what Birmingham's musical production might be able to tell us about the city's historical entanglement with industrial capitalism and plantation slavery. So, through the research, obviously, I found lots of writing about Birmingham and heavy metal. Birmingham is indeed the birthplace of heavy metal. The members of Black Sabbath, a famous Birmingham band, perhaps the originators of heavy metal, were from families of factory workers. And the lead guitarist, Tony Yomi, worked in a metal factory where, as the tale goes, he cut the tips of his fingers off whilst cutting sheets of metal with a table saw. This changed his guitar playing forever, and it made him tune his guitar from G to C sharp because it was easier to play without your fingertips. And this brought to their blues-influenced rock and roll this kind of heavy, dread and doom-laden sound, which eventually became heavy metal.
Black Sabbath with their song Iron Man from 1970. I'm interested in that song because I feel that, like, at the beginning you have this heavy bass drum thumping that opens the track. It sounds a bit like the thud of a factory stamp press. And then Yomi's guitar, like distorted, tuned down guitar comes in, which in my ears sounds a lot like sheets of metal being pushed through a table saw, just like the one that chopped the tips of his fingers off. And then you have this electronic and robotic voice of the Iron Man announcing his name. So this is music, I think, that sounds as if it has been created with the experience of industrial labor in mind. The song is a dark science fiction written in response to the hardships and depression of working in a factory in the Midlands. So music made in response to the experience of industrial labor has a long history in the UK. There's a tradition of what people call industrial folk music. Industrial folk was collected and chronicled by folk revivalists Ewan MacColl and Peggy Seeger in the 1950s through a collection of records of what they called industrial ballads. And I'm going to play you one now. It's called Calabar Strike from 1957. Okay, so it continues in that same fashion. So this is Ewan MacColl's interpretation of a song written by a man called Charlie Mayo, who was a politically active fireman at the King's Cross station in London. He wrote the song about a strike by railway workers in 1952 at the King's Cross goods depot, following the promotion of Stephen Salmon, a 33-year-old man from the Caribbean. Jim Figgins, the General Secretary of the National Union of Railwaymen, and John Shearer, the union's area representative, intervened in the strike and stopped it, as for them any kind of colour bar at their place of work was against union policy. So the song was performed and recorded by Ewan MacColl and Peggy Seeger, who also developed together a series of BBC radio documentaries called the Radio Ballads. Revolutionary in their time, in the late 1950s, the ballads mixed documentary recordings of people's voices and sounds with specially composed music, focusing on the industrialized working class in Britain. The series documented the lives of people who, up to that point, had rarely been seen or heard on the BBC. The ballads were produced by a man called Charles Parker,
who lived and worked in Birmingham. However, in all of Parker's radio ballads, and in all of Ewan MacColl and Peggy Seeger's collections of industrial folk ballads, there is not one person of color speaking or playing music, nor is there any discussion of music coming from racialized people in Britain. So I think this is quite a revealing omission, because it actually shows how racialized people are excluded and marginalized from British historiography. It also reflects the general nationwide suppression about the important role that racialized laborers had within British working class and industrial culture, not just since the end of the Second World War, but for hundreds of years in the British Empire, from waged, indentured, and slave labor. That's something I think Hands with Songs, if you saw the film, deals with very, very clearly. So the proposition I've had for a while was to try and find connections between industrial labor and the Caribbean working class that moved to Birmingham after World War II, particularly focusing on the reggae scene, not just on sound system parties and blues nights that filled the derelict buildings in Birmingham from the 1950s onwards, due in large part to an imposed colour bar within nightclubs, but also the production of reggae records by reggae bands from Birmingham. My focus on reggae is because of my interest in dub specifically. Dub began in Kingston, Jamaica in the 1960s, and it came very soon after to the United Kingdom. It's an electronic studio process that creates remixed versions of already existing vocal and instrumental tracks through processes of extraction and fractioning of certain elements, such as voice and instruments, and the addition of a ghostly, elongated, and deep space-time through the effects of echo, reverb, and delay. And I'm particularly interested in what dub is doing, what dub animates and brings into change, and how dub could be thought of as a particular approach to history, in which nothing is finite, but rather everything is open-ended, an open-ended version of something that can be infinitely retold and retold again, yet each time with a difference. I'm interested in dub as an example of what Wilson Harris would call an infinite rehearsal. In the case of reggae coming from Birmingham, I'm interested in finding songs that may speak of the entanglement of industry and plantation slavery, not necessarily through the lyrics, but through the dub versions and the B-sides of records that imply a kind of funerary poetics of the remembrance of dead ancestors that lived before the musicians who were living in the industrial present in Birmingham. I believe that dub, and in the case of Hands with Songs, dub cinema, it activates that which Hands with Songs claims, and I quote from the film, the process by which the living transforms the dead into partners in struggle. So I'll just play a quick example of a track from Birmingham, a band called Steel Pulse.
Flesh of my skin. So that's the dub version, what we just listened to, of the 7-inch record we see behind me, called Kibudu Mansata Abuku, which is made by a band from Handsworth. Actually, all of the members of the band Steel Pulse are sons of people that moved to Birmingham from Jamaica in the 40s as laborers. This is the first song that Steel Pulse released, and it acts as a kind of history lesson for the black urban youth of Birmingham. And it connects Birmingham to the African continent and Jamaica, respectively. And they also place themselves within a lineage from the slave plantation through lyrics such as they say identity changes. You took the slave driver's name. However, in the dub version we just heard, the name of the slave driver is removed. It's taken away. And the singer, David Hines, his voice stutters the words and then stops just before announcing the name. So on the dub version, on the A side, where you have the full lyrics, he says the name of the slave driver. In the dub version, the slave driver's name gets fractured out into an echo. It seems as if the name falls off into a void. It becomes a kind of absent presence within the record. Dub music engineers managed to create the sonic effect of what Edward George, one member of the Black Audio Film Collective, has argued as a space of cultural absence within the lives and experiences of people from the African diaspora living in post-plantation societies. This space of absence or loss was created through the forced migrations of Atlantic slavery, along the journey of the Middle Passage from Africa to the Americas, and is lived today within the haunted afterlife and lasting effects of post-plantation society in Jamaica or in the United Kingdom, for example. Edward George claims that this sense of absence
of living with an existential void is what dub music is referring to when the bass and the drums drop away into this deep space-time of a textured and drawn-out echo. So I'll just play quickly 2 more examples of dub versions of songs from Birmingham, and I'm just, would be interested for people to try and think about the sounds of industry and the echoes of history that get interlaced throughout these tracks. So the first one is by a band called Oneness, and the song is called Rome, for my friends from Rome. Special request. He says rain is falling. Okay. So this is the B-side of a record called Where Dem Come From. It was produced and mixed at Delca's studio on Hampstead Road in the neighborhood of, you guessed it, Handsworth. And we're listening to the dub version. I'm not sure what year it's from. Maybe 1979. So, yeah, I mean, with this record, I think in the first instance, it's singing about Rome falling down. So this is from the Rastafarian mythology of Rome as being representative of Babylon, and Babylon being the evil organization, the capitalist society against which Rastafari is struggling. So they're singing in Birmingham about a mythology related to Ethiopia and Jamaica that brings in ancient histories to do with Babylon as represented through the city of Rome. So they bring that into Birmingham. So Rastafari ideology comes into the center of Birmingham as a sort of what like Sylvia Wynter would call a counter-cosmogony against, and I would argue in that period, in the 70s, against the racist police state, which I think Handsworth Songs kind of deals with as well. And then on the dub version we listen to now, you hear these like inflections of metallic sounds, that kind of metallic and electronic industrialized remixed versions of the sounds that are on the A side. I'll just play another track.
Okay, this is by a band called Iganda. It's called Slow Down. I'll just play a bit of the dub. All right, so I would even claim, I think that that is like a reggae response to Black Sabbath. I think that's like the Jamaican response to Iron Man by Black Sabbath. We have the same thump, we have the factory press, like the stamp press from the bass drum, this doof, 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 doof. And then we have the guitar that sounds like a saw. The distorted guitar has this, which to me sounds very much like the saw of, like a metal saw in a factory. And it's the B-side of a record called Mark of Slavery. So again, this question is brought right into the heart of Birmingham. This is from 1980, I think. So, I'm going to work towards finishing now. I just have like a little bit more to read, and then I'm going to try and now relate this to Hands with Songs. So one of the first speculations I made when we did the session with the Dutch Art Institute was what would it mean if we were to add songs like this to the canon of industrial folk music that Ewan McCall, Peggy Seeger, and Charles Parker made? Would this make us remember that the Industrial Revolution would have never been possible without the extracted labor of enslaved people in the Caribbean? Do these songs make us remember another and dislocated geography of the Caribbean within the United Kingdom? Could we hear these songs as adding a syncopated counterpoint to the rhythms of British industrial capitalism? One way I tried to do this was by listening to the film Hands with Songs, as I said at the beginning, as an industrial dub mixtape, as a film that brings together dub music and industrial music to comment on the ghosts of stories, as the film says, that haunted the period of social unrest in the United Kingdom in the 80s. Hands with Songs collages archival images of black industrial workers in the United Kingdom and people arriving from the Caribbean to the Tilbury docks on the Empire Windrush, with contemporary newsreel footage of police brutality from the 80s and the 70s, and also images they filmed themselves of the riots in London, Tottenham and Brixton, and Birmingham, Handsworth, in 1985. It does so in a way that I've been trying to understand, along with Kojo Eshen and after Okwuemwezo, as a form of dub cinema. I'll just play the first 2 minutes from Hands with Songs.
Okay, so there we actually see the neighborhood of Handsworth during the riots. And I'll just go back to this first image, well, yeah, with the title. So this shot we see here, this is opening shot in the film, is actually taken from a film called The Colony from 1964, made by an Irish-English documentarian called Philip Donnellan. And this film, The Colony, comes up again and again and again throughout the whole of Handsworth Songs. Why do we mention this? And this is part of what Kojo and I have been doing with this examination of what we're trying to understand as dub cinema. One of them was how dub cinema makes dub versions of already existing films. So how it takes a work and remixes it into another montage through effects, through sort of audio-visual effects that we have thought have been borrowed from dub, like echo and reverb and delay. So The Colony, made by Philip Donnellan. Philip Donnellan was a colleague of Ewan McCall, Peggy Seeger, and Charles Parker, who I mentioned earlier, that were the folk revivalists who did the radio ballads about industrialized workers in Britain in the 50s. The Colony, this film that they quote from, is sadly not very well known in the UK. It's rarely screened and somehow forgotten, or I think the film has been purposely suppressed, because it shows a radically different view of Birmingham working class life in the 1960s. The film is made entirely with interviews of black Birmingham residents who had come to work in the United Kingdom as part of the so-called Windrush generation. The film chronicles the racism and exclusion that they face in their attempts to become accepted as citizens of the United Kingdom, as citizens of the city of Birmingham, to become, as they say in the film, black Brummies. A Brummie is a popular name for someone from Birmingham. The film also highlights how they each, as people of African descent from the Caribbean, are living through the afterlife of slavery in the United Kingdom, and how the Atlantic slave trade was part of the heritage that has led to the situation that they are living through in the present. So I feel that Philip Donnellan, from an Irish immigrant family living in the United Kingdom, tried to rectify the errors of his colleagues, Ewan McCall, Peggy Seeger, and Charles Parker, and made an important intervention into the folk revivalist, essentialist, and romantic visions of British working class life that had been developed for a decade prior to this film. And Handsworth Songs samples this film. It makes a cinematic dub version of The Colony through, for example, extracting the audio track and then cutting the image track into different sequences spliced throughout their own montage. They add their own fractured and decayed industrial dub soundtrack that we heard just now in the first 2 minutes. That's made by Trevor Matheson. The soundtrack includes recordings of pieces of metal being knocked with a hammer. Black Audio Film Collective montaged The Colony with other images that echo and ricochet off one another. And as such, I believe, they dub-versioned The Colony through repetition with difference, which could be called, after the Martinican poet and philosopher Edouard Glissant, a reconstituted echo or a spiral retelling.
So in using images and sounds from a film that makes direct connections between Birmingham's Caribbean industrialized working class and a history of slavery, the Black Audio Film Collective make a dub version of British industrial history that, through processes of subtraction and addition, reminds us of the permanently unsettled entanglement of plantation slavery and industry in Britain and its ex-colonies, and how this affects the present, filled as it was, and unfortunately still is, with racist, violent policing, social marginalization and exclusion, but also with rioting, collectivization, and resistance. So for some years, this has been the speculation that that I personally have been trying to propose with our readings of Hands with Songs as dub cinema. But today I just want to finish on a new speculation, one I already made in Milan, in fact, and one that I want to try and develop for, if we're invited back to the Dutch Art Institute, for another session later. I actually like to just critique the position that I make, or this proposition, and I wanted to flip it on its head, to try and spin my proposition out of its place and propose it otherwise. A bit like the wheel in this image. I want to take it off its axis and spiral it out of that museum. So what if, conversely, dub reggae doesn't want to be included into the canon of British music informed through industrial labor? What if canonization is precisely that which dub resists? In a provocative and challenging essay by the American writer Nathaniel Mackey, in an essay called Other, From Noun to Verb, Mackey speaks about the processes of social othering, power, exclusion, and privilege that marginalized people are put through, and the forms of artistic othering, such as innovation, invention, and change, that are made in the face of social othering. Mackey writes about a chapter from Amiri Baraka's Blues People. Amiri Baraka is an American poet, African-American poet. He writes about a chapter called Swing, From Verb to Noun, in which Baraka discusses the white appropriation of African-American big band jazz and its canonization into the genre of swing music. Swing was a term that described a way to move to the music being played by the African-American musicians. It wasn't a term to necessarily describe a style of music that could group together recordings within a specific genre. For Baraka and Mackey, this making the verb to swing into a genred noun, swing with a capital S, was a process of turning that body movement, swing, into a hyperstatic position that could be historicized, catalogued, and recorded. This process, the turning of a verb to a noun, was part of the white music industry's capitalizing off black creativity. So Mackey is interested in how musicians and poets have historically resisted this fossilization, let's call it, or reification, through the reverse action of turning a noun into a verb, of bringing movement, life, back into the stillness of the noun, which is death. Mackey describes how this can be done through a form of what Wilson Harris calls infinite rehearsal, in which fixed states of being are kept forever in motion, and any claims to monolithic forms of identity are challenged by claims of cross-culturalism, hybridity,
and dissonance. This infinite rehearsal of identity is perhaps what dub, and I would claim dub cinema, is creating through this constant versioning and reversioning. And this is a quote from Nate Mackey. Our interest in cultural diversity, diversity within a culture, as well as the diversity of cultures, should lead us to be wary of hypostasis. The risk we take with nouns is a dead end that will impede change unless other, self, and such are given the possibility of infinite qualification. So I just finished now with a video, one last track, of an example of perhaps not dub cinema necessarily, but dubbing, the verb to dub, or dubbing is the adjective form of a verb. This is a man called Dennis Bovell, who was a producer, a very important reggae and post-punk producer. And this is him making a dub version of a very important post-punk track called She Is Beyond Good and Evil, that's by the pop group. This is from 1979. Dennis Bovell produced that track in 1979. But this is him in 2021 doing a live dubbing of a post-punk track. And I think this little video I will show now, for me, this encapsulates exactly that which Kojo and I have been interested in with Hands with Songs.
Okay, thank you. Shall I unplug it? Oh, okay, oh yeah. Oh yeah. Gracias, Luis. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a dedicar un ratito a estar con cada una de las personas invitadas, ¿vale? Así que si tenéis algo que queráis comentar, preguntar, sugerir. Pues Leire, tú que tienes el micrófono. Ah, ahí hay una. Ah, hay una. Thanks, Louis. Very nice to hear and see the development of this research. I'm thinking a little bit about the materiality of echoes and how it's a parameter that can be manipulated today using sort of algorithmic software, but I guess in the 70s there were other kinds of technology to manipulate and sustain the length of an echo, even to like adjust its feedback, and the feedback is a kind of picturing of the size of the room. So essentially when you're manipulating the parameters of an echo, you're playing with distance. And I think that's one of the ways you can sort of conjure ghosts, by sort of playing with distance or playing with time. I guess the question is, when playing or conjuring or bringing back the dead, there's a lot of responsibility, and how can we be responsible, take responsibility for, it's a domain which is a very slippery, and how or where do we find responsibility or take responsibility for that? I mean, that's an important question, an important thing to consider. But I suppose, as with all forms of sales or, of like digging anything up that was once dead and bringing it back to life, there's many different forms of that through many different cultures. I've experienced it through many different ways in different parts of the world. And there's always a huge risk to be taken when you do that, because you never quite know whether, right, so in Hands with Songs they say the process through which the living transform the dead into partners in struggle. But I suppose one doesn't, there's not like a contract on that. You don't know that when you bring the dead back to life, that they will necessarily be your partners in struggle. There's lots of problems with bad ghosts coming back to life. So haunting isn't always, I think perhaps it could be easy to fall into a certain type of romanticization that bringing the dead back to life would necessarily mean that you're fighting for the same cause. So that's one way in which one should be wary, I suppose, in terms of what it means to bring that into the present. But then I suppose also what you're pointing towards is a question about care, I guess, as well, and respect for the dead, because also the fact of burial is also quite important. Sometimes when you have to bury the dead, they should remain dead. I guess in this instance, with something like Hands with Songs, the way that I've tried to think about it is that I suppose echo is a sort of aesthetic way through which that idea has been represented. But I think it's also a way to try and show that in some aspects, the dead that they're trying to deal with,
because it's from this particularly traumatizing past, the dead haven't actually been properly buried. So maybe it's not simply a question of the respect we have to have when bringing the dead back to life, but it's understanding what sort of place we can create as a host, let's say, for the dead that continue to haunt the present, that have never quite been buried. Anyway, I mean, I don't really have any answers for like how or what we could do, but I think it's an important ethical consideration to take on board, especially with something like the practice like cinema, or just as an artist in general. I think there's a huge amount of responsibility in terms of understanding how we work with that kind of material and what it means when we bring something from the past into the present. I think it can be more often than not quite troublesome. Yeah. Tengo otro micrófono. Igual hago una pregunta y para facilitarlo lo hago en castellano. Maybe I do it in English, so maybe like first in Spanish and then in English. Okay, yeah, it's easier. I speak Spanish. Okay, sí, porque entiendes. Kind of. No, estaba pensando en esas dos hipótesis que planteas, ¿no? Que la segunda contradice o problematiza la primera, ¿no? Si realmente, tanto en el dub, desde la música o desde el cine, ¿no? Se quiere reclamar un espacio en la historia o todo lo contrario, ¿no? No entrar ahí, ¿no? Y estaba pensando justamente cuando se usa la palabra lineage, que no sé cómo sería en castellano. Leñua en euskera. Lineaje, no sé. Linaje. Sí, podríamos pensar en esa palabra como una estrategia contraria, ¿no? Al querer estar en la historia, porque en realidad propone romperla, ¿no? Pero también propone, o no romperla, pero sí propone una alternativa a la historia desde construir otro, ¿no? Una conexión con cosas que también han quedado negadas, borradas, no sé, bueno. Yeah, I mean, I think it's an important question to think about this thing of lineage, because in the first instance, my response would be something like, what I'm trying to do with the first proposition is precisely break this sense of lineage, or not break it, but to upset the lineage that has been presented through history, to try and say that there's also a huge amount of different types of people which actually have contributed to this particular type of lineage. So in the sense of looking at what forms of music have been made through the experiences of industrial capitalism, there's quite a direct lineage in English historiography around that, which excludes huge amounts of people. My argument would be like, well, don't get rid of this process of trying to create these lines or connections, but to understand how the lines and connections break off and sort of scatter into different areas. So in that sense, I think it's like part of what we're trying to do with understand Hands with Songs as dub cinema is really to understand the lineage that made Hands with Songs possible. And I did have a quote, I can't find it, I have to dig through my laptop, it's going to take too much time. But there's a quote from an interview that John O'Comford did in the 80s with Paul Gilroy and Jim Pine. And John says that, you know, part of what Hands with Songs was trying to show was, as much as they are furious and angry and upset about what they're faced in the present, and John says the film is supposed to also celebrate certain aspects of British film history that we feel have informed us as filmmakers. And I think that's what we're trying to find out. Not just, so John mentions British cinema, but what Kojo and I have been trying to propose is also British music. So there's also other interviews where John says that him and Trevor Matheson and Edward George and Lena Gopal, the whole group, were going to concerts of people like Throbbing Gristle.
And they were influenced by the experimental approaches of groups like Throbbing Gristle, but also of like British structuralist filmmakers like Peter Giddal, Liz Rhodes. So what Kojo and I have been trying to do is like uncover the lineage of a film like Hands with Songs as a way also to refute the history that's being written and still in the process of being written about British cinematic history. And I think that's what Hands with Songs does, which is amazing. It's it's what I find particularly interesting and brilliant about the film Hands with Songs. It's precisely how they construct their own lineage, which at the time they were criticized for. You know, the film Hands with Songs was really criticized by people within the black community in the UK in the 80s because they felt that exactly how it dealt with its lineage wasn't addressing black audiences clearly enough. And the Black Audio Film Collective responded by saying, but we are that black audience who made this film. And our interests, also lie with people like Throbbing Gristle or the philosophy of Jacques Derrida or the films of Peter Giddal. So it was also a way to contest the expectations that are based upon the ways in which identities and cultures are racialized, and they were trying to break with that through exerting a specific understanding of what their lineage was. So I think Hands with Songs does that operation. Actually, it's both looking at where they're coming from, but also trying to upset the linearity, of those sort of different trajectories that might be understood as constituting their cinema, basically. So with the talk I give today, it's trying to do a similar operation, I suppose. And then just, trying to find a way to critique what I've been working on for the last 3 years. Because you get frustrated after a long time, and you have to find a way to break it down. Mi pregunta es una curiosidad y se sale también un poco mucho de tu presentación y tiene que ver con Hands with Songs, con un plano concreto muy al principio de la película, y tal vez igual no lo conozcas, ¿no? Que es este picado sobre la escultura de uno de los padres de la Revolución Industrial contra un fondo de arquitectura brutalista. Y me preguntaba si tú sabías, por una parte, para mí, que solo estuve, creo, 4 horas en Birmingham, se me quedó como una ciudad con arquitectura brutalista en los 90, ¿no? Y me preguntaba qué es de esa escultura, qué es de ese fondo brutalista, y también hablando de linajes, ¿no? Y cómo se imbrica, digamos, también ese pasado, digamos, o esa historia dentro de la propia ciudad. Entonces y ahora mismo. Yeah, no, that's very interesting. I feel embarrassed now because I don't actually know. I can't remember. I wish Kojo was here because he would know exactly. I can't remember who the statue is exactly of. Don't remember either. Which one, but it's, of course it's someone. Maybe it's Watts, I can't remember. We could look at the film again and just remind ourselves. But I think, that's also something, I think that's something that Hands with Songs is engaging with throughout the whole, the way that they try to represent it is through cinema. So it's not just, and also that's something interesting to say, actually, which slightly refutes what I just said about their interest in British cinematic history. But apparently when they showed, they screened Hands with Songs in Birmingham at some period, some years ago, and a member of the audience asked John O'Comfort, where are those images from of the factory? And he said, it's some archive film from the BBC. And Philip Donlan was in the audience, and he stood up and said, no, it's my film, called The Colony. So I think that interestingly, they didn't actually, so it seems, he didn't actually know what the material was.
But nonetheless, they use the film The Colony as a way to have a particular insight into the history of Birmingham and as it's represented through the film. And what we found is that when we go back to the film The Colony, it gives us an extremely interesting portrait of the city of Birmingham that you don't really have in Hands with Songs. Because in Hands with Songs, it's quite difficult to extract any clear information about the city of Birmingham and its history. There's nothing that necessarily tells you that those images are from the Science Museum. You know, like the first image that opens the film, that wheel that turns is a steam engine that was invented by Watts. It's the famous Watts engine, which totally revolutionized industry all around different parts of Europe at that time, for example. So I think, Birmingham in the film is it's definitely an important thing that like forms the film. It's urban and geographical and racial history. But what we found important is to go back to the sources that the film is borrowing from to try and give ourselves a sort of clearer image of precisely what and how Birmingham had been formed through those questions of urbanization, racialization, its geographic specificity within the region, within England. Yeah, and I think there's clues in there. I feel like we do a sort of detective work sometimes. Forensics. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Una última cosa, yeah. Luis. Bueno, última, si nadie más se anima para pasar a la siguiente comunicación. Igual podrías profundizar un poco sobre la metodología de diálogo, de conversación con Cosmo acerca de este trabajo. Sobre todo, dijiste que había un taller previo, que habéis trabajado sobre la película y luego habéis llegado como a ciertos puntos tú en tu ponencia sobre especulativos, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel igual metodológico de conversación. Yeah, I can explain that a bit. So, trying to remember. I mean, I watched the film first many, many years ago, and it wasn't actually Kojo that introduced me to the film initially. It was a friend of Kojo and Angelica Segar from the Otolith group. But basically, I made a film in 2015 called Black Code, Code Noir. And that film, I quote a couple of elements of Hands with Songs. And Kojo came to a screening I did at Goldsmiths, which was an awful, really bad screening. Probably the worst screening of my life. No, the second worst screening of my life. My worst screening ever was at New York Film Festival 2015, October. Worst time of my life, almost. And then the screening on the following January at Goldsmiths was the second worst screening of my life. And Kojo was at that screening. It was packed. And I got, that's terrible. But Kojo was very friendly and supportive, and he came up to me afterwards, and we'd known each other for a while from London. And Kojo was interested to see that I had made a new film in 2015 that quoted Hands with Songs. So we started having a conversation about the film around that time, basically. And I invited Kojo to come to Paris just on his own, and he gave kind of like a 4-hour, maybe 5 or 6 hour long seminar just about 3 sequences in Hands with Songs. So the whole day was focusing on three shots, actually, pretty much, from Hands with Songs. And then we didn't really speak about it for a couple of years. And then I started a project in the city of Bochum, in the Ruhr region. It's an industrial center of Germany, based around listening to music that had been made in and through industrial capitalism. And I did a screening of Hands with Songs in Bochum, because I started to realize, I thought I had sort of discovered something. I'm always a bit slower than most people sometimes, or like a bit after the event. And I remember saying to Kojo, oh yeah, Hands with Songs, it's really about industrial music. And he was like,
Yeah, that's the point. That's it. And so we rekindled that conversation at that moment, because I was just discovering various different things about industrial music. And so there's different things. There's industrial music as a genre, and then there's also this industrial folk music that I'm interested in too, which is music made through the experiences of industrial capitalism. And that was it, really. And then what we basically do, Kojo and I, before each session with the Dutch Art Institute, we will just sit down and watch Hands with Song. I've watched the film now, I don't know, 1 million times. We watch the film, and then we just talk and talk and talk and talk and talk for days, drawing up notes and different approaches. And for each time we do the seminar, anyway, with the Dutch Art Institute, we're trying to reinvent the positions that we take on the film and to think about different aspects of it. So, like the first seminar we did, we talked about music and the movement from industrial music to dub and into reggae. And then in the later sessions, the second session, we would talk about the colony. And then we have a plan to do a session where we're going to try and talk about Last Year in Marienbad by Alain René, which is an idea to talk about Last Year in Marienbad in connection with Hands with Songs. Kojo did a talk about Layla and the Wolves in connection with Hands with Songs. I did a talk about Wilson Harris's Infinite Rehearsal and Hands with Songs. So each time we talk about the film, we try to talk about it from a different perspective in relationship with another piece of work, basically music, film, literature. And part of that is just trying to build up a more kind of, I don't know, multi-dimensional way of understanding where the film comes from and what we think or where we feel the film can go. So we're continuously arguing for its relevance in the present, basically. One day I'll stop talking about it. I hope. Muchas gracias, Luis. Si alguien tiene alguna cuestión, si no, pasamos a la siguiente, ¿vale? Ah, sí, pero sí hay una. No veo, vale. ¿Podéis? Ah, está ahí. Hi, Louis. Hiya. I'm not sure if it's a question, but there's like a couple of things that sort of you said or you showed that I can sense are related, but I'm not sure how, so maybe we can think about it together. This story of John Akamfra kind of not knowing where the footage comes from, or presumably not caring or pretending not to. And in relation to this kind of last thing that you showed, which basically seems to me is the thesis of what you're saying, you know, when he says I could mash it up all night, or even this kind of prompt to, you know, to come back or to rewind, or, and also, you know, your thesis, questioning your thesis or rehearsing kind of possible theses. I wonder how to kind of relate with these things, because it seems to me the work you're doing is to kind of historicize something, both in terms of practices where the kind of sonic influences come from, but also lineages or breaking lineages, so content in some way. But it seems to me essentially you're talking about a practice, which is a kind of perpetual practice, and you point to it in this kind of, I guess the question is how do you, embodying this kind of practice and embodying it in your own practice of writing. So you point to it as like one possibility is to kind of continually, you know, fuck with your own thesis or present a different one. But also in relation to what you were just saying in terms of kind of relating different films and to contextualize the film over and over again. I just wonder if you have any thoughts about a practice of writing communally or individually, what dub writing might sort of sound like or read like. No, that's a really nice question. And it's funny you asked that because, I'm trying to come up with a seminar at the moment about dub literature, dub writing, which I'm not quite sure what that is yet. So you're asking me a question that I'm right, and
at the end of the essay I read today, or the text I read today, I talk about Nathaniel Mackey, this text called Other from Noun to Verb. But Mackey also, in the same book, it's called Discrepant Engagement. He writes a text called Poseidon Dub Version. And in that, he talks about my current obsession, or my long-standing obsession, this Guyanese writer, Wilson Harris. And Wilson Harris wrote a book in the 90s called Infinite Rehearsal. And for Harris, the Infinite Rehearsal is both the way in which he identifies his lineage as a writer, but reinvents his relationship to that lineage. So the Infinite Rehearsal is a retelling of Goethe's Faust. But when you read the book, you really can't tell anything to do with Faust. You really can't find anything of Goethe in the book at all, apart from maybe a couple of references. So it's a complete and utter revisioning of the story of Faust by Goethe. And this is what Harris calls infinite rehearsal. So it's a way in which you make clear the influences, or what John Acumpha calls the silent partners, or he calls also the unseen guests that are active within his work. So Acumpha also references, he also gave a lecture on Wilson Harris, or talks about Wilson Harris, and there's also a quote from an interview with John Acumpha where he says that to say there's no stories in the riots, only ghosts of other stories, he says this is just to say that they are infinite rehearsals. So this idea of the infinite rehearsal, I think for me is where Wilson Harris reaches this idea of versioning, dub versioning within literature. And as I said, the way that he does it is precisely by showing these sort of the constructs of the connections that he's trying to make with the literature that has preceded him through the process of adapting and changing that literature into something else. So for Nate Mackey calls that discrepant engagement as well. So I think this idea of dub literature for me, or dub writing, would probably most specifically rest on that notion. Like, I don't know if I would be interested in a dub literature that tries to do echo or reverb or delay. That we might find in poetry, I'd say. But I think a dub writing that I'm interested in at the moment is like how you would write dub as a practice through novels. And for me, the closest is someone like Wilson Harris with the infinite rehearsal. Anyway, I'm doing a PhD on Wilson Harris, so 3 years' time you can read that wonderful thesis. Yeah, that's all I have to say. Pues muchísimas gracias, Luis. Luego seguimos hablando, tenemos tiempo, así que vamos a pasar a la siguiente ponencia y nada, y luego continuamos.
Bueno, egunon berriro, ja jarraituko dugu bigarren itzaldi solasaldiz egaz, kaso honetan, Irati Gorostidi eta Arantza Zaten Esteban daukagu hemen, eta euron pelikula euritan proiektatu zen lehengo gunean egoaztenean zinebiko programaren barruen. Eta, gonbidatu indoguz pelikularen horren inguren, prozesuen inguruen berba egitera, euron aurkezpenaren izenburu zorkuntza prozesuei begira da bat euritan filmetik abiatuz dako izena. Eta nik labur-labur aurkeztuko dodaz, batez kontuan hartun da ordu edeko atzerapana daroa gule. Eta, Irati Gorostidi zinemagilea da, eta, arte derrak ikasi zauen, ez da? Eta, momentu honetan bere lehenengo filme luze garatzen ari da, Anekumen izenekoa, eta beste pelikula batzuen artean, Kontadores film laburra dugu, aurtengoa, iaz San Simon 62 burutu zauen, eta Arantza historialari zinemagile eta ikertza independentea da, eta bere pelikulen artean Pasatxerez, Euritan, bizen artean indakue, eta iazko 918 gau dugu, eta iazko Liluraren kontra izenekue, eta momentu honetan Luis moduen doktorego tesia prestatuten ari da Lisboako Arte Ederretako Unibertsitatien zinema irudikapena, feminismoa eta euskal gatazka politikoak lotzen dauzen gaiak ikertzen edo. Eta, eskerrik asko eta aurrera. Mila esker zuri, Miren, eta mila esker bulegoari gonbidapenagatik, oso pozik gaude hemen egoteagatik. Eta, pixkat kontatuko dugu zein izan zen gure prozesua, euritan sortzeko orduan eta baita ordutik ona. Pixkat zein izan den hortik abiatuta gure ibilbidea eta gure harremana baita ere, zeguen justu ezagutu ginen 2016an. Euritan elkarrekin egitera gonbidatuak izan ondoren, hain justo Pablo gonbidatu ginduen, eta, ez ginen gehiegi elkar ezagutzen orduan, eta gonbidapen ondoren hasi ginen lehenengo aldiz elkarrekin lanean, ez? Gu pixka gaur honeak harri duguna izan da bionarteko elkarrizketa bat, iruditzen zitzaigun gian ponentzia artikulatu edo... artikulatu genezakela ponentzia hau hain zuzen ere gure arteko eztabaida baten bidez elkarrekin lan egin dugu proiektu ezberdinetan, hasi ginen Euritanekin, baina gerorare kolaboratu dugu beste proiektuekin, eta beti egin dugu hain zuzen ere orain egingo dugu moduan, ez? Beti asko hitz egiten elkarrekin, eta beti alako, beti daukagu alako dialogo bat gure artean irekita, ez? Eta egingo duguna izango da, alde batetik Euritan izango da pixka batez, orbitatuko dugu Euritan filmaren inguruan, eta egingo duguna izango da pixka esplikatu Euritan beraren prozesua, nola egin genuen, zertaz doan, pelikula ikusi ez duzuen ontzat. Eta gero egingo dugu gehiago guk filma horretatik atera genituen hainbat apunte. Eta gero amaitzeko lotuko dugu pixkat gaur egun garatzen ari garen proiektu ezberdinekin. Iratik esaten zuen bezala hasiko gara nola ze markotan ezagutu genuen gu elkar, ze uste dugu relevantea dela baita ere jardunaldi hauetan azaltzeko, ez? Eta guk ezagutu genuen elkar Donostia izan zenean izendatuta Europako kultur hiriburu bezala,
Bertan tabakaleraren baitan, Pablo Laparrak bihar ere hitz egingo duena jardunaldi honetan, gonbidatu gintuen halako intuizio batekin, irati eta biok, orduan, ez genuen zuzenean elkar ezagutzen, eta iruditu zitzaion aukera bat izan zitekeela biak elkartzea eta gai baten inguruan bueltan jartzea gulanean. Gai hau zen maiatza, 78ko maiatza eta bertatik abiatutako praktika zinematografiko militanteak. Eta proiektu honen baitan, fase ezberdinak zituen proiektu honetan, ikerketa proiektu bat zen, eta faseetako bat zen, hainbat pelikula erakustea, batez ere zinema militantea deitutako periodizazio horretan egin ziren pelikula batzuk, ez? Pelikula horiek ikusi genituen, pelikula asko, eta hortik aurrera, gonbidapena zen hausnarketa bat egitera ikusitako, praktika zinematografiko horien inguruan. Eta hor hasi ginen gure arteko dialogo honetan, gaur arte irauten duena, ez? Baina hor pixkate erditu genuen ere euritan pieza zinematografikoa, igual zuk esplikatuko duzuna, ez da? Ikusi ez duzuen ontzat, eda 20 minutuko pelikula bat, eta 3 atal ditu. Lehenengoan ikusten ditugu pertsona batzuk, emakume batzuk, ikusten pelikula batzuk. Eta pelikulak entzuten ditugu, baina ez dugu behin ere ikusten ze ari diren ikusten, ez? Gero, bigarren partea edo bigarren atala dira manifestazio batetako irudiak, hauek mutuak dira, oihuka doazen neska batzuk ikusten ditugu, baina ez ditugu entzuten. Eta hirugarren atala da, hirugarren atalean ikusten dugu itxaro borda, ikusi duguna baita ere lehenengo atalean irudi horiek ikuskatzen, baina kasu honetan irakurtzen du 85ean idatzi zuen Klara eta Biok narrazioa. Eta, gaur bereziki zentratuko gara lehenengo atal horretan pixkate planotik kanpo dauden pelikula horietan, ez? Iruditzen zitzaigun gaurko hitzaldian edo sartu alizateko edo artikulazioa ulertzeko pixkat, beti erakusten dugu euritan eta askotan galdetu digute zergatik hasierako sekuentzia honetan bakarrik jarri ditugun emakumeen aurpegiak pelikula horiek ikusterakoan, ez? Eta aurrekoan esan genuen, ponentzia honetara hain zuzen ere eramango ditugu emakume horiek ikusten ari diren irudiak, ez? Eta orduan, pixka buelta ematea pelikulari, ez? Edo nolabait biratzea ikuspegia eta orduan, guk emakume horiei jarri genien pelikula zatiak 30 minutu irauten zuen, gaur ez ditugu ekarri 30 minutu horiek, baina bai egin dugu alako laburpen bat emakume hauek ikusten dituzten irudien inguruan, pixkate zuek ideia bat egiteko. Iguali hori izan zen, pixkate pelikularen prozesu horretan hasi zen hain justu arantzak kontatzen zuen bezala, pelikula askoren ikuskatzearekin eta baita ere pelikula horien analiziarekin eta horren ondorengo elkarrizketa batekin, horren ondorioz sortu genuen montaje bat, ez? Eta pixkatarituko gara horri buruz nola iritsi ginen horreraino, 4 pelikulen zatiak ez dira zinema militantea bezala ezagutzen dugun horren ereduak, hortik abiatu ginen, baina gero beste lekuetara iritsi ginen. Eta bazen olako bilaketa bat, ez? Osea, igual interesgarria izan da ere orain egin dugun ariketa honetan saiatzea pixkatu ulertzen zein izan zen irizpidea, ze nik uste dut oso modu intuitiboan iritsi ginela aukeraketa horretara. Eta, hori, arantzak esaten zuen bezala horren zatitxo bat ekarri dugu gaur, eta orain ikusiko dugu eta gero horren inguruan. Bai, arituko gara. Je travaille en 4-8, hein.
Et ta semaine, elle comporte 7 jours. Je vais te prendre cette semaine, par exemple, tu comprendras mieux, parce que c'est assez difficile, hein, ça change. Alors, j'ai pris mardi, mercredi le matin, jeudi, vendredi d'après-midi, et samedi, dimanche, lundi, je travaille de nuit. Tu vois, 2 jours, et 3 jours de nuit. Pour faire tes 7 jours de semaine, je travaille 7 jours consécutifs. Si je travaille de nuit, je rentre à 4h30, elle repart au boulot à 6h30. Je la vois juste le midi, tu sais, elle me réveille, j'ai mal du nez. Tu vois ce que c'est quand tu as travaillé et puis tu as mal dormi. Alors, ça va pas. Le soir, elle rentre à 6h30, je repars à 7h20, moi. Il faut qu'elle fasse à manger. On mange en vitesse, pour que je me fous le camp. Quand je travaille l'après-midi, c'est pareil. Je rentre le soir à 8h, elle a besoin d'aller se coucher. On mange, elle va se coucher, elle est fatiguée. Bon, on se voit très rarement. Et puis il y a encore ma gosse, en plus de ça. J'estime que ma place, c'est encore moins dur que la sienne, tu comprends, pour qu'elle mène la gosse le matin. Moi, je peux pas le faire avec mon travail d'équipe. Quand elle part au boulot, il faut qu'elle emmène la gosse chez les gens qui la gardent. Alors le midi, elle la reprend. Puis elle l'emmène à 1h30 et elle reprend son boulot à 2h. Alors tu vois le coup, elle descend la gosse à 1h30 au bas du bâtiment, puis elle revient, elle remonte pour un quart d'heure, parce que qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse là-haut? On n'a aucune vie familiale, quoi. Ah, la femme peut espérer avoir un peu mieux quand même. Sit down. Doesn't make any difference. All right, sit down, fellas. We're ready. All right, I'm gonna sit here. Down here, Billy. Hot stuff, Paul. Sit there. Let's hear it for Gino. Pass him down. I'm down. Whose idea was this? Who's next side? Hey, you run your bread down that end down there. Some sauce. Billy, sauce. Help yourself. What's your name? You don't remember me? I was here 3 weeks ago Thanks. with Nick. We had dinner. Bread. Bread? Veronica is my wife. The kids were playing outside. You don't remember that? I remember your wife, I don't remember you. Jesus. Hey, Nick, essa cheers. Fica essa expulsada. Clancy. Want a beer? Sit down. Who wants beer? Anybody Billy, Morton, All right. Aldo, James. No, I'm drinking wine. How's the sauce? What's your name? Terrific. Good. Beautiful. Bread, cheese. Grimaldi, Vito Grimaldi. Friend of Nick. Thanks. Hey, that's the sauce, right? Hey, Need a little more sauce, boys. Give me the sauce. I gotta play catch up here. Tarteka ikuste ginunan, kompromiso handik ez genien, ez? Ez. Harremana ez zuen nola formal horietakoa. Eta poliki-poliki,
gertagoen erea, ez? Porque bakien eria ez. Jakin ez. Eta ze sentigua, no sé, sustua, o sustekua, o... Hasta izan ez, eta gaixi sentitza ez, eta bueno... Zik, ordueko ja maitxeienan pixkat. Maite ez. Ez, maitxe ez. Ni enamorauta nion, así que neurri baten ingoitzen. Txekit neurri duen enamoratzea. Eta, bixe, azintza dirazten da listo. Beharra sentitu nien da punto. Ire eskutitza oso bixi izan nuen. Behar nian, gainea une hortan afektibidade toke horiek, amaieran nola ematen joan maite haut, eta zaten, ostras, ederki maite naute, eta idatzin goziot, eta zertan gelditzen garen. Eta bueno, agian gure... Eta gero hori, ez dakit, hoxen, gure harreman azitzen pixka arte indartzen horrela, eta gero, konturatu, ez dakit, izan zen, diskuido bezala, ez dakit, eta gardo meditu nintzen. Eta hor bai pixka bat, niretzat, hogeita zazpi urtekien, neko bun, izan zen, ez? Neko aldaketa handia. Orduan gure artekoa, honi behintzat, pixkat hori idealizauta egiko nian, bai ita urtziren harremana hasierakoa, gero bizkilekin beste horren beste, emozio horiek, sentimentu horiek, barnean beste intensidade bat diete, premia nolakaken, da hango bortizkeria gestionatzeko, kudeatzeko, ostras, sobradimentsiona egiten ditu positiboak, porque idealizazioek ez denuk, eskape bat esatean beti horrea jute itzana. Ez, demorik ez, karo, guixen jaiki, umeak, bideratu, haurtzen begian, batzuk ikastola, eta ni lanea, ni lan egin dut arrasaten, Bergaran, Donostin, muitu ber. Eta bukatzen dek, bian egitxeko lanak, eta labadoak, eta hor duzen, demorik ez, irikin amesteko, eta hauako ametzak egiteko. So I had no option but to go and work and feed the kids. So I went night work, which was the only thing I could do. Wanted the money, couldn't afford to pay anybody to mind them. No free nurseries or anything. So if I'd have been an unmarried mother, the state would have helped me. But that was it, because I was married to a dirty bastard, I didn't get any help. Yeah. What about you? How did you start? I started because I wanted the money. Buy the kids shoes, get them extra things that they need. Why did you have to work at night? It's the only reason well, for one thing, I don't trust anybody with my kids. And the second reason, it's the only kind of job a woman with kids can do. You're not the same. Oh, no. Sometimes you're too tired to be bothered, you know? Sometimes you let things slide. You don't feel the same when you're not at work when you've got children to mind. Because you're tired all the time, you know what I mean? You finish working all night, then you go home, you've got to get the kids up, get them to school, do your housework, go and get your shopping, have a sleep, and then still be up when they come in from school. But sometimes you don't get any sleep. See, you don't get your rest. You don't get your rest. So then if the job was short, covering, you had to cover. So 9 times out of 10 you went out on your knees off a night cleaning. Ikusi ditugun zati hauek 4 pelikulei dagozkie. Garai formata genero desberdinetakoa dira ikusi duzuen bezala. Lehenengoa Abientot Jesper, Chris Marker eta Mario Barretek egina 1978 urtean, Ben Sansoneko lantegi bateko greba jasotzen du. Greba 78ko maiatzeko mugimenduaren aitzindaritzat jotzen da. Eta gainera, pelikula hau da Slon zinema militante kolektiboaren lehen lana kontsideratzen dena. Bigarrena, Women Under the Influence, 1978
74an egin zuen Jon Casabetesek, fikzioa da eta Mabel da pelikularen protagonista, Estatu Batuetako familia langile batetako etxeko andrea da, eta bere portaera estoikoak halako gatazka edo egonezina sortzen du bere senide eta ingurukoen artean. Hirugarrena barrura begiratzeko leihoak da, 2012koa, eta pelikulan ikusten pelikulan 5 zuzendari desberdinek euskal preso politikoen historiak jasotzen dituzte. Ikusi duguna da Txaber Larreategik zuzendutako piezaren zati bat. Eta laugarrena eta azkena Night Cleaners da, Berwick Street Film kolektiboak 1972an egindakoa. Eta honek gauez Londresen baldintza prekarioetan bulego bloke handiak garbitzen lan egiten duten emakumeak ditu protagonista. Eta hain justu grabatzen du sindikatzeko kanpaina baten bitartean. Eta guretzako, gure zergatik aukeratu genituen ere 4 pelikula hauek, ez? Aukeratu genituen beste asko, baina bai guk ez dakit ikusterakoan pelikula hauek guztiak beti geneukan sentsazioa zerbait falta zela, batzutan zerbait oso agerikoa zela hori hain zuzen ere ageriko izateko hori bilatzen ez zenean. Eta gure arteko eztabaida asko kokatu zen emakumeek pelikula hauetan dituzten, emakume eta gizonek, ez? Role ezberdinak, ez? Bai, ez, eta orain partekatuko ditugu pixka bat, ekarri ditugu pixka bat, ze aurrekoan ariketa polita izan zen ere bai, elkarrekin berriz ikustea, berriz errepasatzea, berriz ere mozketa berri bat egitea, eta orduan hor egin genituen apunte batzuk, ez? Guk zer ikusten dugun, beste gauza askoren artean zer ikusten dugun pelikula hauetan guztietan, ez? Bai, igual ez dakit guztiz argi geratu den material hauek guretzat izan zirela erabili genituen ariketa moduko bat planteatzeko pertsona desberdinekin, esperientzia militanteak eukitako emakumeekin bereziki, eta guretzat baziren halako tresna moduko bat, elkarrizketa bat hasteko, ez? Bai, eta aktibatzeko, ez? Irudi horiek emakume bai garai batean eta bai orainaldian aktivismoan eta militantzia politiko ezberdinetan zeuden emakumeekin. Eta hori, Arantzak esaten zuen bezala, pixkat garai hartan baino baita hori duela 5 urte, baino baita orain berri ikusi ditugunean ere saiatu gara pixkat ulertzen zeintzuk izan ziren edo zein izan zen hor guk eraikina izan genuen aria edo zeintzuk ziren horre pixkat irizpideak edo, ez? Lehenengoa bazen nolabait zati hauetan agertzen diren 5 emakumeak neurri handi batean trukagarriak zirela, ez? Badago hor neurri bat nun badirudien batzuek besteen lekua hartu dezaketela, ez? Eta pelikulen baitan daukaten eragina ere bada, naiz eta izan hori garai eta genero desberdinetako pelikulak badaukate halako eragin pareko bat, ez? Eta badaude enuntziatzeko modu batzuk eta pixkate nolabaiteko nagusiagoa den diskurso baten aurrean eraikitzen dituzten pitzadura batzuk, beraien esateko eta egoteko eta gauza gorpuzteko moduagatik bakarrik ere bada ere, ez? Eta agian hori izan daiteke irizpideetako bat beraien presentziak diskurso nagusi edo nabarmen baten horrean sortzen duen nolabaiteko pitzadura bat, ez? Bai, kuriosoa izan zen, ez? Aurkikuntza hori, bere garaian hori somatu genuen jakina, horregatik egin genuen aukeraketa hau, baina lehengo gunean ikusi genuen oso modu argian, eta uste duzuk bota zenuela galdera hori, ez? Ze pasako litzateke, Mabel jarriko bagenu, Jon eta bere emaztearen arteko konversazio honetan sukalde hortan, eta ze pasako litzateke emakume hau eramango bagenu Night Cleanerseko irudi edo estena batetara, eta esan genuen, ze material ezberdinekin egin dugun lan, eta aldiz ze espazio okupatzen duten emakume guztiak pelikula hauetan, ez? Beste kontu bat ere bai guretzako importantea zena praktika zinematografiko militantei buruz ari ginenean, zen nolabait ikusgarritasuna eta ikusezintasunaren arteko dikotomia hau, ez? Oso presente dagoena beti analisi feministetan, ez?
eta guk ere hortikan ikusi genituen gauza asko, ez? Esate baterako lehenengo fragmentoan, abientot, jespere pelikulan, ez dakit fijatu zareten, baina pixkat hori ikusten dugu, kamarak egiten duen joko hori, ez? Nolabait gizona ari da, etengabean esaten zeintzu diren bizi baldintzak, eta kamarak pentsatzen genuen, hain zuzen ere argazki zuzendaria nola egongo zen hori filmatzen, zuzeneko bat zen, nolabait. Eta denbora guztian kamarak daukalako tentsio bat, hitz egiten ari diren gizonaren artean, baina dago beste presentzia bat ondoan, bere emaztea, eta nola egiten duen ere bai joku hori edo dauka etengabean behar hori enkuadratzeko emakumea, eta keinu hori, filmatzeko keinu hori iruditzen zitzaigune bai oso potentea, oso derazgarria, ez? Baina baita ere, barrura begiratzeko lehioaken estena hori, estena intimo bat da, ustez, jarri dituzte sukaldean, lau seme alaba dituen bikotea ikusten dugu, eta asumitzen dugu, agian estena horretan egon barko litzatekela alako konpliziade bat beraien artean, ez? Ari dira repaso bat egiten, beraien harremanaren inguruan, ez? Aldiz, guk ikusten duguna da amildegi bat, ez? Beraien artean, ez dute elkar ulertzen. Ez dago, denbora guztian solapatzen da baten eta bestearen ahotsa, eta ez dago alako ulermen bat, ez? Jon saiatzen da nolabait etengabean berreskuratzen bere protagonismoa, ez? Hau da neri buruzko pelikula bat, hemen nik artikulatu behar du diskurso nagusia, figura printzipalaren ardura nik daukat, eta eman behar du testigantza nire bizipenarena, ez? Baina dialogo horretan ulertzen dugu emakumeak hori puskatzen duela, eta guk ikusten ditugunean pitzadura hauek ez dugu uste emakumeak nahi egiten duenik, baizik eta hain zuzen ere dispositibo horrekin bilatzen zena iruditzen zaigu frustratzen dela, ez? Segurazki dispositibo horrek nahiko zuelako, biek kontatzea egitea narratiba komun bat, eta aldiz guk ikusten duguna da ez dela eusten, ez? Hori, eta gizona etengabean saiatzen da narratiba horri eusten, baina ez dio usten aurrean duen bikoteak, ez? Egoerak eraikiak dira, nolai dispositiboak eraikiak dira, baina elkarrizketak ez daude aurrez idatziak, eta horregatik agertzen dira ustez ikusi barez diren egoerak eta diskursoak, eta guri disrupzio horiek asko interesatu zaizkigu, ez? Nola, ikusten dugu ere zinema militanteko beste eredu batzuetan, ez dakit aztertu ditugu portabellaren ere bai el sopar, eta oso evidentea da ere bai nola ari diren bost preso politiko hoi hitz egiten kartzelaren gogortasunari buruz, eta emakume bakarra dago, eta nola denbora guztian amildegia dagoen berak ere hitza hartzen duenean, ez? Seguraski anuntziatzeko moduak eta presentzia horiek sortzen dituztelako alako egoerak, ez? Bai. Eta esango nuke gainera, asteazkenen ikusi genuen pasean, zegoela horren baitare adierazle asko zeudenez, bai Lumbrerasen pelikulan, baina baita hain justo arrazaren perspektibatik baita ere, beste lanetan ere, ez? Bai, Arantzak komentatzen zuen bezala, abientoten kasuan, kameralariaren keinu horrek egiten du evidente, ikusezintasun hori, eta bigarren kasuan berriz bada egoera kontatzeko bi moduen arteko disonantzia horrek, ez? Hain justu zalantzan jartzen duela edo auzitan jartzen duela erdigunekoa den protagonistaren kontakizun hori, ez? Eta azaleratzen duela ikusezina den bizipen hori. Eta Casabetesen pelikulan, aldiz, fikziotik, kasu honetan, Mabel emaztea saiatzen da senarra eta senarraren lankideen kodigoietan integratzen, ez? Ez du disrupzio bat sortu nahi, kasu honetan ere, ez? Baizik eta saiatzen da parte izaten, ez? Eta kasu horretan ere saiatzen denean horren parte izaten edo kodigo horiek berak ere errepikatzen, esan dezagun, disruptiboa da eta onartezina da, ez? Eta nabarmentzen du egoera hori, nun senar eta lankidez inguratutako emaztea saiatzen den integratzen eta haiek ikusezin bihurtzen duten
haien artean daude halako konplizitate eta zalaparta eta joko hori normaltasunez egiten, eta Mabelek saiatzen denean hain kodigoetan sartzen, arrostasunez jotzen dute, eta baita, inkluso erotzat jo arte, ikusi dugun zatitxo horretan bezala, ez. Night Cleanersen aldiz, pelikulak berak protagonismoa emakume langilei ematen die, eta hauek hain justu ez dira enuntziatzen kolektibo baten parte bezala, ez? Ez daukate identifikazio identitario hori, Mabelen antzera gertatzen zaia, antzerako zerbait, hau da, ez dira kolektibitate horren parte, eta sindikatoek ere zailtasunak dituzte haiek erakartzeko sindikatoen planteamendua, kodigoak eta lengoaia bera ez direlako ulergarriak beraintzat, edo ez dira erakargarriak, ez dira interpelatuak sentitzen, ez? Hizkuntza horiengatik edo kodigo horiengandik. Bai, guri asko gustatzen digu Night Cleaners pelikula, eta askotan ikusi dugu, eta asko, guretzako izan da oso pelikula importantea. Esango nuke, gero gure lanetan ere, esango nuke gauza asko daudela pelikula horretatik, ez? Eta pelikula hau egin zuten Berwick Street Film kolektiboeko zinegileak, zinegile hauek beste pelikula batzuk egin zituzten, zetozen filmatzetik ere bai langileen grebak leku ezberdinetan, eta nahi bada ohikoagoak edo, seguraski espazioa okupatzeko moduan, langile mugimenduak ordura arte okupatzen zuen espazio bisible edo ikusgarri hortan, ez? Aldiz Night Cleaners filmatzera joan zirenean, gauez filmatu bazuten, obviamente, baina baita ere zituzten muga handiak. Ze emakume hauek filmatzeko izkutuan egin bazuten, horregatik daude, ez dakit fijatu zareten, plano hauek oso halako kallejoi batzuetan, plano asko daude, pikatua kontra pikatua, plano asko daude ere bai oso urrutitik, ez? Bulego hauek eta zoom bidez erakusten, eta idatzi zuten gerora aurkitu genuen alako testutxo bat, elkarrizketa bat zinegile hauei egindakoa, eta beraiek esaten zuten oso zaila izan zen hau filmatzea, ez? Guk ordura arte filmatu genuen guztitik erabat urruti zegoen hau, ez? Ez genekien nola filmatu emakume hauek, ez genekien zeinen aurrean ginen, eta batetik ere emakume hauen diskurso artikulatzeko modua zelako oso modu, nahi bada oso korporala eta oso materiala. Emakume hauek hitz egiten dute nekeari buruz, hitz egiten dute kondizioei buruz, eta hitz egiten dute ere bai baldintza materialei buruz, dirua eta zentzu horretan gorputzari eta dirua eta nekea, ez dira? Nekea, bai. Eta gero pixkatiratik esan duena, ez? Beraiek esaten zuten zela kolektibo bat fragmentatua zegona, ez zegoen kolektibo sentimendurik. Orduan sindikatua joaten ziren nolabait bere diskurso artikulatu eta gituratuarekin esatera emakume hauei sindikatu bat zirela, eta pelikula da etengabeko deslotura bat bi diskursoen artean, ez? Beraiek ez dute, inkluso gero komentatuko dugu, baina beraien ahotsa artikulatzeko modua, kadentzia ahotsarena ere bai oso fragmentatua da, ez? Bai, eta ikusezintasunarena pentsatzen ari nintzen nola pelikula honetan gainera hori esaten zenuen perspektiba horretatik, ez? Izkutuan grabatutako irudiak dira, gauez, ikusezintasunaren hori nola formalki ere eta visualki pelikulan ikusgarri egiten denez. Bai, gainera, esango nuke ze pelikula dira, hor muestra horretan, ez? Ikusi ez baduzue, dia denbora guztia nolabait irudia aktibatu eta desaktibatzen da. Dia filmadutako irudiak eta gero beltzera doa, eta gero berriz, eta gero beltzera. Eta hori, fragmentazio hau bera pelikularen forman oso evidentea da, ez. Guri gero asko balio izan digu pelikula hau ulertzeko batzutan, guk egiten ditugun lan ezberdinetan, eta iratik bere lanak egiten ditu, eta baina nola fragmentazio hau guretzako izan den importantea, ze askotan
ari gara materia sensibleekin eta askotan desartikulatuta dauden hainbat gauza, horrekin lan egiten dugu. Pixka eta hotsaren auzia ere egin zitzaigun oso evidentea pelikula hauetan, eta hotsa zineman elementu narratiboa izatea zaratago, guretzako film hauetan emakumeen presentziak eta absentziak sortzen dituzten disrupzio horiek agerian usteko elementua dela hartzen gara, Abientot filmean esaterako gizonak enuntziatzen du ondoan duen bikotekidearen estatusa, berak egiten du bakoitzaren egoeraren distribuzioa, egozten dizkio lan jakin batzuk emakumeari, aurre suposatzen dio nekea, umeen ardura, zoriontasunaren espektatiba, esaten du, supongo que una mujer puede esperar algo mejor, bera herria suposatzen, baina azken batean hitza eman gabe, nolabait isilarazten du ondoan duena, eta apropiatzen da nolabait bere egoeraz eta bere enuntziatzeko ahalmenaz, barrura begiratzeko leioak sekuentzia horretan ere bai, emakume horren ahotsean ere hainbat detailetaz ohartzen gara, baina bai detailetaz, bai neke aurpegietan, gero ere Night Cleanersen asko ere fijatu ginen emakume hauen aurpegietan, ze nekea erakusten zuten ere bai, nola hitz egiten duten ere bai aurpegi hauek, ze adierazten duten ere bai, eta gero asko da ahotsaren kadentzia, hitzen kadentzia, neke hori bera hor ere ikusten dugu, egin beharrekoen zerrendatzeak ikusten ditugu denbora guztian, egia da Abientoten gizonak egiten duela zerrendatze hori, baina gerora ere bai errepikatzen da beste filmeetan, beti daude egin beharrekoen zerrendak, zenbat lekutan egin duten lan, ordutegiak eta ordutegi hauek esartzen dituzten kondizioak, eta Night Cleanersen ere bai ahotsaren tonoa eta kadentzia ere bai oso agerikoa da, diskursoa esan dugun bezala gorputzetik eta behar materialetik artikulatzen duten, horrendi batean, eta berriz ere agertzen da zerrenda maigabeen elementua, Dakit guretzako elementu hauek guztiak ere oso importanteak izan dira, Bai, hori, nik uste guztietan, esaten genuen bezala, ikusten dela komunikazioarekin zailtasun hori, edo kodigoak ez partekatzearen ondorio hori, eta baita ere, nola baiteko pitzaduraren, disrupzioaren, deskonexioaren eta fragmentazioaren agerpen hori, Piskat igual, komentatu nahi genuen ere bai, ze pasatu zen emakumei, guke euritan pelikulan agertzen diren emakume horiei, eta lehen aipatu ditugun emakume multzo horri, praktika militante ezberdinak izan zituztenak, ze pasatu zen pelikula hauen zatiak jarri genizkienean, Piskate hori ere partekatu nahi genuen, guk espero genuen, nolabait pelikula hauek jartzerakoan artikulatuko zela eta aktibatuko zela, eztabaida bat guk hain modu argian ikusten genituen utxune horien inguruan, orain esplikatu ditugun elementu guzti hauen inguruan, eta guk pensatzen genuen, eztabaida potentea sortuko zela hor, eta orduan hori zen grabatu nahi genuen, guretzako hori zen, nolabait iraganeko hainbat irudi, orain aldian aktibatzea, Baina, gure sorpresarako eta seguraski ez genuelako asmatu dispositiboan, edo, ez dakigu oso ondo zergatik, baina seguraski gure ardura izango zen, pelikulak ikusi ondoren, ikusten genuena zen nolabait artikulatzen zela halako nostalgia bat, lehen borrokak importanteak ziren orain ez. Horrek ere pixka tarritu gintuen, oso emakume gaztei jarri genien, eta praktika oso aktiboa zuten hainbat emakumei ere jarri genien, eta gero artikulatzen zen denbora guztian behar izugarri bat nolabait egoeraen azterketa bat egiteko, eta ze gaizki dauden lan baldintzak, eta orduan ez genuen frustratu ginen desente, ze guk geneukan espektatiba bat, eta ez genuen aurkitzen eztabaida posible bat gu pelikulak eta pelikulak ikusten ari ziren emakume horien artean, baina besarkatu genuen frustrazioa, nik uste dut, kostata, izan zen hor bilaketaren parte, baina esan genuen,
guk ere ikasi dugu segurazki hemendik zerbait, ez? Bai, nik uste dut baita ere, neurri handi batean, lehenesten zela behin eta berriro ere haiekin elkarrizketa haietan diskurso politiko dominante bat, eta alako, bazen nolaiteko reafirmazio bat pelikuletan ikusi genuen horrena, ez? Bai. Eta nolait, guk azkenean egin genuena izan zen, jak ez genuen bilatzen olako relato egituratu bat errepikatzea, edo saiestu nahi genuen errelato hori, baina horren inguruan hitz egin baita ere, hor guk ere aurkitu genituen zailtasun horiek eta aurre egin genien pelikularen erabaki formalekin, fragmentazioarekin, plano frontalean zeharkako planoak bilatzen genituen, soinu eta irudiaren arteko korrelazioa apurtuz, hau da, azaldu dugun bezala, momentu batzuetan soinuak enduz, bestetan ikusten dugunean norbait irudi batzuk ikusten, irudi horiek ez erakusten, eta barrez. Eta pelikula zati horiek egia da baita ere ez, pixkat nondik etorri daitekeen baita ere frustrazio hori, egia da pelikula zati horiek laburrak, zehatzak eta pixkate aukeratuak bazuten esan nahi hori eta ahalbidetzen zuten gogoeta hori edo guretzat ahalbidetu zuten neurri handi batean, baino baita ere guk ikusi genituelako testu inguru oso zabal batean eta hain justuz testu inguru zabal horretatik aterata, ez? Baino baita hortik abiatuta. Egia da ikusten ditugunean zatiak kontestutik kanpo, pelikulak osotasunean ikusi gabe, agian ez daukatela indar hori, ez? Orduan, gogo eta horiek pixkat etorri zaizkigu baita ere irudietara itzuli garenean eta haiekin gertatu zitzaigunari buruz pentsatuz. Baita ere, pixkat erabaki formal horietaz gain, azkenean frustrazio horretatik atera ginen, itxar hori esker, neurri handi batean. Ez pelikulak ikusi ondoren berarekin izan genuen eztabaidari esker, ze berarekin ere komentatu genituen irudi hauek, baizik eta berak horren erantzunez luzatu zigunean testu bat, Klara eta Biok narrazioa, 85ean idatzi zuena, eta hor aurkitu genuen nolaiteko ekibalente bat, hori bururatu zitzaidan pelikula horien edo pelikula zati horien hautaketa horretan zegoen irizpideekin nolabait edo neurri batean bat zetorrena, ez? Pitzadura horren pareko adierazpen bat Euskal Herriko testu inguruan oso esanguratsua zen garai hartan eta Itxaro beraren gaur egungo testu horren irakurketak eta komentarioak ere ahalbidetzen zuen gogoeta bat pelikulen aukeraketa horrekin sortu nahi genuenaren tankeakoa, ez? Agian, Itxaro Borda, eskidari gare. Itxaro Borda, euskal literaturako idazle bada, eta lan oso zabala duena, eta hurbildu ginen beraren gana neurri handi batean, berak bere literatura interesatzen zitzaigulako eta ulertzen genuelako nolabait, agian berak bai ordezkatu zezakeela neurri batean parametro jakin batzuetan etzegoen irudi rol batzuk edo, ez? Bere literatura ere halakoa da eta bere posizionamendua ere horrelakoa da, ez? Iparraldean bizi da, beraz Euskal Herriko periferian, euskal literaturan eta euskal kulturan lesbikoki bisibilizatu zen lehenengo personetako bat da, edo lehenengoa agian. Eta horrekin batera, beti eukidu nik uste dute uste orokortuaren aurrean halako pitzadurak eragiteko ez dakit, ikuspegia edo potentziala, ez? Eta, horregatik hurbildu ginen beraren gana iratik esan duen bezala. Bai, oroitzen ari nintzen, justu asteazkenan ikusi genuen Lumbrerasen A la vuelta del grito pelikulan, ez? Pelikula zoragarrian. Baina pentsatzen ari nintzen nola irudikatzen duen euskal langileria, ez? Hain justu kontestu honetan ikusten dugun kontekstu industrial horretan, hori buzoz jantzitako dundaka gizon, edo milaka ezakite gizon hoiek eusko gudariak abesten, eta imaginatzen nuen Itxaro edo bere tankerako norbait garai horretan, bertan, edo urte batzuk beranduago bada ere, Klara eta Biok bezalako errelato bat idazten,
nolabait gure saiakera hor zen abientoten ikusi genuen kameraren keinu horren antzeko keinu bat egitea, ez? Hain justu testu inguru horretatik ateratzea eta itxaroren testigantzara jo genuen, hain justu antzeko ariketa bat egiteko asmoz, ez? Bai, itxaroren relato hori, Klara eta Biok relatoa berak proposatu zigun, joan ginen bera entrevistatzera, berakin elkarrizketa bat izatera, Baionan, eta berak zitatu gintuen Baionako taberna batean. Eta bertan geundela, eta esplikatzen ari genionean gure bilaketa, gure frustrazioa eta ez frustrazioa, eta pixkat zertan ari ginen, berak esan zigun, konektatzen zuela esaten ari ginen hainbat gauzekin, eta esan zuen, nik justo taberna honetan, 1985 idatzi nuen relato bat Klara eta Biok, eta hain zuzen ere idatzi nuen taberna honetan ze idatzi aurreko astean Galek hemen erail zuen etako militante bat. Eta esan zen, ni nengoen horrekin oso nahasita, honea etorri nintzen eta relato hau idatzi nuen, eta guk esan genen, bidaldi relatoa eta horrekin lan egingo dugu, ez? Narrazio horrekin lan egingo dugu, ez? Bai, nik uste dut hori, eta narrazioan ez dakit aipatuzun, kontatzen du pixkat egoera hori edo testuinguru hori, Baionan, taberna horretan zehazki, Galeko atentatua gertatzen ari diren bitartean, eta kontatzen du edo azaltzen du kontestu hori bikote lesbiko baten ikuspuntutik, ez? Eta baitare azaltzen da errelato horretan neurri handi batean lesbiana bikote horrek kontestu horretan kokatzeko daukan zailtasuna, ez? Eta bada hori baitare Euskal Abertzaletasunaren egiturari kritika bat. Bai, kritika zorrotz bat. Eta oso polita izan zen, berari eskatu genionean irakurtzeko testua, eta hori ere pelikulan jarri genuen, ze keinu hori guztiak ere bai asko, nik uste dut guk ere egiten dugula askotan irakurketa bat ere aurpegiena, ez? Eta aurpegiko keinuena, ez? Eta euritan oso presente dago, baina beste pelikula hauetan ere bai oso presente dago. Eta oso polita zen nolabait bera konfrontatzea 85ean idatzi zuen horrekin, ez? Eta ze keinuak egiten zituen, bere burua errekonozitzen zuen hortan, baina iruditzen zitzaion radikalegia bezala berarekiko, ez? Eta interesatzen zaizkigu ere bai asko irakurketa hauek, ez? Nola irakurtzen dugun batzutan orainalditik, inkluso gu geu garai batean egin ditugun gauzak, ez? Bai, beraren gandik igual interesatzen zitzaiguna, lehenuari zinen pixka eta azaltzen bere figura zelekutan kokatzen den, baina nik uste dut gauza interesgarrienetako bat da ez dela klasifikagarria edo oso zaila dela klasifikatzea, ez? Eta pelikularen sorkuntzaren prozesuan ere, eta uste gero hori gure egiteko moduan oso presente egon dela, oso argi genuen zer ez genuen nahi, baina zailagoa egiten zitzaigun jakitea zer nahi genuen, eta esfortzua gehien bat jartzen genuen, edo jartzen dugu gaur egun ere, egiteko modu batzuk edo kodigo batzuk saiesten, ez? Eta gerora ere, hori, izan da oso importante esango nuke gure azken lanetan ere, bai. Bai, eta, pixka luze edo atzerapenarekin goazenez, igual amaiera aldera, importantea iruditzen zitzaigun ere bai pixkat bakoitzak bai iratik eta bai nik azken urteetan egin ditugun lanetan, ze garrantzia edo izan duen euritan bera egitea, ez? Eta aipatu ditugun elementu haue guztiek ze garrantzia izan duten, ez? Bai, hori da, nik esango nuke, baita ere guretzat oso ariketa polita izan da, 5 urteren bueltan begiratzea euritanen lan prozesu horretara eta gogoratzea gure buruak eta gure kezkak. Esango nuke, eta pelikula hauek ere, ez? Aukeratu genituen pelikulen zati hauetan, badago hori saihesbidearen bilaketa hori, edo diskurtso edo imaginario egituratu baten pitzaduren bilaketa bat, eta horretara alde batetik iristen gara perspektiba feminista bati esker, baina horretaz gain badago baita ere bilaketa formal eta estetiko bat, eta baita narratibaren eraikitzeko moduei buruzko gogoeta bat, ez?
Ordutik aurrera gure lanetan jarraitu dugu bilaketa horretan, baieztapenetan eta konfliktoaren egituraren baitan eraikitzen den errelatoaren edo narrazioaren aurrean beste bideen bilaketa batean. Nire kasuan Euritan egin ondoren jarraitu nuen fikziora hurbiltzen, ze Euritanen ja hasi ginen pixkat fikzioaren dispositibo horrekin jolasean eta horri buruz gogoetan. Eta bide horretan egin ditut hainbat labur. Momentu honetan garatzen ari naizen proiektuan ere oso presente dago bilaketa hori, saihesbidera edo saihesbideetara joera hori. Bestalde oso presente dago baitaren militantziaren gaia eta 70. hamarkadako langileen mugimenduari buruzko eta kolektibidadearen gaiari buruzko gogoeta. Hauek eragitzeko alde batetik asko jotzen ari naiz birpentsatzera nola idatzi edo nola egituratu gidoi bat. Eta hor asko lagundu dit kolektibotasunaren kontzeptuak berak, ez bakarrik gai bezala, baizik eta metodologikoki ere, ez? Elkarrizketa kolektiboetara jotzeak, gidoia forma kolektiboan eraikitzeak, eta horren ondorietako bat da egoeren eta diskurtsoen ulergarritasuna batzutan konplikatzen dela. Eta horrek arazoak ekartzen ditu baitare batzuetan, ez? Guri orduan gertatu zitzaigun bezala, baina bestalde laguntzen du saihesbide horietara hurbiltzen, ez? Adibidez, zentzu horretan momentu honetan esploratzen ari naiz konbertsazio kolektiboetan egituratutako lanak, narrazioa pertsonai bat edo gutxi batzuen ikuspuntutik eraikitzeko premisa alde batera utziz, ez? Bestalde oso presente dago baitare elkarlana. Euritanen kasuan pelikula, esaten genuen bezala Arantza eta Bion artean sortzen den elkarrizketaren, negoziazioaren eta adostasunetara, ze pelikularen prozesu guztietan hartu diren erabaki guztiak adostu genituen. Orduan hori baita ere da lan egiteko modu bat ez dela oso efizientea, baina uste du pelikula ere badela negoziazio prozesu horren eta adostasunetara iristearen isla bat, ez? Prozesu horren isla, eta elkarrizketa horrek, esaten genuen bezala ere aurrera jarraitzen du, horrezkeroz, segitu dugu lan prozesuak partekatzen eta elkarlanean modu pareko batean, ez? Bai, nik nire kasuan egia da hori, egun hauetan errepasatzerakoan ere bai, nik asko maite dut Euritan, ez? Eta uste dut pelikula baino, pelikula maite dut, baina iruditzen zaitere bai, zinea egiten ari garen hainbat zinegile eta lagunen artean nolabait halako prozesuak inkorporatu ditugula oso modu beharrezkoan, ez? Ere bai oso modu, ez nuke esango bakarri modu diskursiboan, ez? Guk ez dugu lan egiten elkarrekin denbora guztian, bai Girati, ni, Mai, Mirari, berdin zaitalako artista eta zinegilek ez dugu lan egiten elkarrekin bakarrik orain guaia delako, ez? Hola lan egitea eta modan daudelako, ez? Halako premisa, baizik eta nolait bihurtu delako lan egiteko modu bat oso organikoa bezala, ez? Kasi ezin aurrera egin askotan nolabait gure artean izandako elkarrizketak, ez? Kontutan hartu gabe, ez? Eta ez dakit, iruditzen zait, pixkator importantea izan zela Euritan egiteko modu kolektibo oie gorpuzteko eta zerbait tangiblea bihurtzeko eta ez gauza idealizatu edo ideologizatu bat, ez? Baizik eta zerbait tangiblea eta beharrezkoa, ez? Eta nire kasuan 918 gau da nire azkeneko lana, luzemetrai bada 2021 amaitu nuena, eta ja dagoeneko buelta asko eman ditute filmarekin, eta nik argi neukan pelikula hau egiteko, egin nahi nuela ere bai inguruko, ekipo txiki batekin, gertukoa, ingurukoa, eta nola babestuko zuena prozesua bera, ez? Pelikula honetan kontatzen dut, nire militantzia politikoari buruzko erreflexio bat, eta tartean kontatzen duena ere bai kartzelan pasan dituen 918 gau hoien ingurukoak, ez? Agertzen da militantziaren auzia, eta batez ere esango nuke agertzen dela heroismoaren auzia, ez? Militantziari lotutako heroismoaren auzia, ez? Eta halako behar handi bat diskurso heroiko hoietatik aldentzeko beste leku batzuetara, ez? Beste espazio batzuk irekitzeko, ez? Konplexuagoak eta askotan artikulazio posibleak ez dituztenak, baina iruditzen zaizkidanak gerturatzen gaituztela militantzia politikoaren
eta politizazio prozesuetara beste modu batean, ez? Urte hauetan guztian aztertu ditut militante politikoaren enuntziazio lekuek ze leku duten, hainbat diskurso sozial, kultural eta artistikoetan, eta militante politikoak beti orbitatzen du diskurso hauetan dikotomia handi baten inguruan, ez? Heroismoa edo traizioa. Gutxitan agertzen dira bestelako aspektuak, ez? Nekea, asperdura, zalantza, militantzia prozesu hauetan agertzen diren barne pitzadurak eta saihesbideak ere bai, ez? Euritan egitea esan dudan bezala oso importantea izan zen, eta batez ere izan zen importantea lekurik ez duten diskursoek eduki dezaketen forma zinematografikoetaz pentsatzeko aukera handia eman zidalako, ez? Eta, ala 918 gau filma militantzia prozesu baten historia da, egitura filmiko ez egonkorra duena, ez borobila, zatikatua, eta ahotsak garrantzi handia du, niretzako agian hori izan da filmagiterako orduan gehien kostatu zaidana, ez? Nola eutxi nire ahotsa ez artikulatzeko borondateari, ez? Ez nuen nire ahotsa artikulatu nahi modu evidente batean, eta pixkat hori izan da beti eduki dudan tensioa, ez? Eta horretarako saiesbide ezberdinak egin ditut, grabagailu batean grabatu hainbat kontu, hainbat refleksio, gionizatu gabe, konbokatuz nire oroitzapena niretzako esanguratsuak ziren lekuetan, eta gero zuzeneko memoria horiek ere, ariketa horiek grabatuz, eta bestaldere egin dudan beste saiesbidetako bat izan da, diskurso deskriptiboa lehen estea, ez? Askotan esaten dute hotza dela, eta horretan ere pentsatu genezake zergatik esaten duten barne prozesu bati buruz, edo prozesu intimo bati buruz, edo hitz egiten dugunean ez daki zergatik lehen etxi behar den hor hizkuntza emozionala edo diskurso emozionala, nik hori ustu dut, eta egin ditut esaldi laburrak, oso deskriptiboak eta ez emozionalak, ez? Eta nik esango nuke, zer haue guztiak, estrategia haue guztiak ere bai, ikusten ditu alako erreflejoak ikusi ditugun zati hauetan guztietan, ez? Eta hone arte. Bai, nahi baduzue galdetu, hori, hemen gaude, mila esker. Mila esker. Eskerrik asko. Iratit Arantzagu azpartekatzeagatik, ez da, zuen lan prozesua eta zelan militantziari buruzko edo lan kolektibo edo militantzia kolektiboari buruzko lan bat egiterakoan ez dela bakarrik gaia, baizik eta egite bera, ez da, edo ziren zinema izan daiteken baita olako lan kolektiborako, badagoela etika bat, ez da, zinema egiterakoan, eta igual hemen zelan zera honetan, ez da, topaketa hauetan, edo behin eta berriro bueltatuko ganan gai horretara, olako enaktibo edo adibide zuzen bat ikusten dugun, ez da. Eta bai esan, asko eskertu doda, nik behintzat zelan egin dozuen apur bat kamara buelta eman, eta guri oso eskuzabalak esan zarela erakusten guk lehengo egunean ikusten genduna bakarrik ahotzak eta irudi horiek edo zebenetan niko potentea da holan bata bestearen atzean ikustea. Alan da guztiz bez, niko euritan pelikula bihurtzen da olako intimitasunari buruzko lan bat, ez da? Hori ez dakit galdera bat daukadan, ez da? Baina azken batean itxarok edo hartzen da olako izugarrizko eta bere kontakizune. Ez dakite galderan den bat neukanara, ez? Aztuta daukat bakarrik igual zabaldu horra aurrean zauzen guztizoi, badaukazuen galderarik. Agian nik kuriosidadea neukan, zuoi baino, parkatu,
kanpotik etorritako guztioi itzultzeko, seguruenik ez da itzulezina ez, bai itzultzeko gatza izango da zenbait nabardura edo, ez da ulertzea. Eta galdera bat dauka Leirek, osea que aurrera, mikrofonoak ez dakite eta Pablok beste galdera dauka. Dana dela eta, galdera bat tarte honetan edo, nolatan edo erabaki zen duen apur bat euritan edo izenburu hori, dala olako aipu bat edo, itxarok irakurtzen dauen zeo zer, eta ondo deskribatzen dagoela olako nolabaiteko momentuko klima bat, baina baita ez dakit, lehen ohituta geunden edo ez da zera batera. Bai, esan duzun bezala da aipu bat, horrela erabaki genuen, eta baita ere, eske hau, pelikula ikusi gabe zaila da, eta orain ez dut oroitzen aipua zehazki, baina metaforikoki baita ere nolabait esplikatzen du hain justu desplazamenduaren kontu hori, ez? Euriarekin diozu, azkeneko esaldi hori, ez? Euriari zuen, euria maite genuen, euriari zuen, euria maite genuen. Baina gehien bat esaten du jasangarria zela euskal kontekstuan mantentzen zituena zela hori, ez? Euriaren gatik ez balitz... Ez ginateke herri honetan egongo. Hori da, horako zerbait, ez? Osea, badagor horako irudi poetiko bat, iruditzen zitzaiguna, bazeukala resonantzia moduko bat gu eraikitzen ari ginen horrekin. Bai, pixkako, igual ez dakit, kokatzeko hemen normalean euria oso elementu malditoa da, ez? Jendea, hemen asko hitz egiten da normalean eguraldiari buruz eta asko kejatzen gara euriarekin, edo orain arte kejatu izan gara, orain ja ez dakit, baina eta horregatik iruditzen zitzaigun elemento maldito hori, ez? Edo nolabait berreskuratzea eta apropiatzea euriaren kontzeptua esaten zuela zerbait ere filmean aipatzen edo iradokitzen diren gaiei buruz edo posizioei buruz. Ahora. Voy a hacer la pregunta en castellano, que me leo en euskera. Pero quería como retomar la pregunta que ha hecho antes Arjuna a Luis sobre esta idea de traer el pasado al presente y la importancia de la responsabilidad, del cuidado, incluso, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Su importancia, pero al mismo tiempo cómo hacerlo. Y también luego Luis ha comentado de esa, ¿no? Que a veces traer los fantasmas al presente puede ser como un mal viaje, ¿no? Pues porque quizás no tuvieran una muerte, ¿no? En paz o algo así, ¿no? No se fueron en paz, ¿no? Y me parece muy interesante cuando, ¿no? En el tercer capítulo, cuando Charo Borda está leyendo sus palabras, ¿no? Que había escrito ¿no? La narración y que ella misma, ¿no? Le cuesta leerlas, ¿no? O sea, que está como ¿no? en desacuerdo, pero como que se extraña, ¿no? de lo que escribió, ¿no? Y me parecía como bonito volver, o sea, que realmente esa escena contesta también lo que se ha dicho antes, ¿no? De traer el pasado, pero no de una manera idealizante, pero sí como, ¿no? También como un espacio de disenso, ¿no? O sea, que eso también crea desacuerdo o quizás más riqueza a la hora de qué es lo que sucede ahí cuando se trae, no sé. Igual podéis decir algo sobre esto. Sí, de hecho, Charo dice que dice literalmente, cuando escribí esto no pensé que llegaría a los 55, ¿no? Entonces, solo ese momento ya es como bastante interesante, porque claro, ella ya tiene más de 65, no sé cuántos tenía exactamente, 65, 66 cuando está leyendo, y dice, yo creía que para estas alturas ya no estaría viva, entonces es como, ya solo eso también creo que dice mucho sobre esta reflexión que estabas planteando y sobre todo este tema de los fantasmas y de convocar, ¿no? Como, en ese caso ella misma se está convocando a sí misma, como de una manera también muy... Sí, al final yo creo que esto es todo un tema, ¿no? Cómo activamos como todas estas producciones que son súper sensibles de una forma responsable, como se decía antes en la ponencia anterior.
porque al final son materiales que mueven muchos afectos, que articulan imaginarios que han sostenido cosas muy importantes. Y que han sido borradas también muchas veces, ¿no? Y que han sido súper invisibilizadas. Sí, entonces hay algo como de responsabilidad, pero a la vez creo que también, o sea, está la responsabilidad, pero creo que la relectura crítica de todo eso también tiene que tener algo de, no lo sé, es que ubicarse en el presente es precisamente mirar con esa mirada crítica, buscando lo que falta, lo que no falta, lo que sobra, y al final también creo que no hay que ser irresponsable, pero sí creo que hay que de alguna forma como que soltarse también un poco para hacer esas relecturas, ¿no? Porque si no se convierten en, no lo sé, yo qué sé, haciendo una relectura de la película Malur, que a mí me interesa mucho y bueno, he estado como muy conectada ahí, muy enredada ahí como con esta película, ¿no? Porque creo que todo el imaginario vasco hay como una forma cinematográfica fundacional de la identidad vasca y todo se articula y me he dado cuenta que cuando te pones a hablar de esto, a investigar y a proponer otras lecturas, pues hay gente muy sensible que te dice no, eso es pasado y no se puede tocar porque no están vivos además. Y tú dices ya, pero es que esas películas afectan a nuestra configuración, ¿no? A cómo nos hemos configurado a nivel identitario, a muchos niveles, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer unas revisiones críticas, siempre pasando, pues sí, pero es que la responsabilidad también es hacerlas, ¿no? Eso, sí, sí. O sea, yo creo que esa es como la única manera responsable de invocar precisamente esos fantasmas, por muy incómodos que sean, por mucho que sean un poco como poltergeists, que nos pongan la casa patas arriba, pero es la única manera responsable y eso es asumir una responsabilidad, justamente, ¿no? Como precisamente asumir esa responsabilidad crítica y una manera también de ubicar y de actualizar ese tipo de obras, ¿no? Luego yo creo que como gesto, el gesto de Icharo eso que surge ahí, esa relectura, eso que surge ahí para nosotras es igual como de las cosas más interesantes y con las que trabajamos, ¿no? Que es, ¿qué pasa cuando de alguna forma tú sigues conectada a ese pasado? No ha habido digamos, o sea, lo has vivido también, o sea, eres parte, vienes con eso, tú vienes con eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando viniendo con eso tú relees algo tuyo, algo que tú has escrito, que tú has hecho, que tú has dicho y te extrañas? Pues para nosotras es materia ahí encontramos la peli, que vamos... Como todos esos procesos que pasan ahí son los que más nos interesan, ¿no? Sí. Porque también se ubican en esas lógicas, o sea, creemos que rompen las lógicas dicotómicas, ¿no? Pues digamos, como si estuvieses traicionando un poco parte de tu identidad. Pues es que eso nos interesa, no la estás traicionando, en realidad estás asombrada con eso. Y eso es muy potente, ¿no? Es como tú vas significando las cosas por afecciones diversas, cómo vas resignificando también esos procesos, ¿no? Y la politización de los procesos es eso. Es como vas tú resignificando todo ese conjunto de prácticas y lecturas, ¿no? No fosilizar tampoco una lectura política, ¿no? Sino, bueno. Vale, quiero curiosidad de bater la ponencia. No. Hola, sí. Perdón. Bueno, gracias, Arantxa, gracias. Ha sido una alegría escucharos. Y la cosa es que se da el hecho felicísimo de que yo creo que Leire ha preguntado, o sea, ha entrado por otro lugar a la habitación que yo quería entrar por otro sitio, entonces no sé si voy a preguntar exactamente lo mismo o algo que está muy cerca a lo que ella ha preguntado, pero creo que igual también obedece a que creo que está en el algo flotante, no sé, como que hay un interés ahora, o esta mañana, y que también entronca un poco con la charla anterior, que me ha encantado, o sea, me ha fascinado también, o sea que... Y tiene que ver con una constatación que hacéis cuando estáis con la
Yo no vi Euritán el otro día, no pude, no tuve la suerte, pero bueno, habéis comentado hoy que estabais como con la expectativa o con el deseo también incluso de un poco de ver qué se generaba, ¿no? Cuál era sí, como el post del visionado de esas imágenes, intuyo, ¿no? Por parte de estas mujeres, y que ahí hubo como una pequeña no decepción, pero sí como la frustración de ver que de repente la cosa se iba hacia más, como hacia lugares más desde la nostalgia o del relato de... Y yo en procesos de trabajo no igual, pero donde también, en un trabajo que hice con Marión, donde también había como este indagar, preguntar en las voces y en los relatos de personas que habían pertenecido, como que habían estado en un momento de contexto de lucha de clase muy fuerte y de trabajo industrial muy fuerte, también había como que de repente muchos de estos relatos iban, o casi todos iban como a un lugar como de nostalgia y tal. Entonces yo me preguntaba un poco, que me venía a la mente un verso que llevo esta semana de María Salgado, que llevo esta semana repitiendo un montón de veces porque sale en conversaciones, que escuché hace poco, que dice simplemente nostalgia, no. Y me preguntaba cómo no sé, a hacer extensiva esta pregunta de cómo evitar la nostalgia, pero al mismo tiempo hacer constar como la falta, ¿no? Como el missing, como el echar de menos, porque es como una realidad, como ese vaciado, como ese espacio de ausencia. Bueno, como que ahí, para mí hubo en su momento un dilema difícil de resolver, y os quería preguntar si, más allá de esa decepción primera, si también habéis pensado cómo hacer constar la falta sin la nostalgia. Claro, es que eso es algo a lo que nos enfrentamos nosotras mismas, yo creo, también todo el tiempo, ¿no? Quiero decir, nosotras no estamos libres de tender, quizás en muchos casos, o sea, es una especie de ejercicio de resistencia y de autoboicot, o al menos yo en mi caso lo siento muy así. Bueno, creo que también habiéndote acompañado en Beatzirón de Mezortzigau también hay eso, ¿no? Como que tienes que resistir muchas veces porque, por supuesto, que a veces hay también como una inclinación nostálgica hacia estos procesos sobre los que estamos trabajando y reflexionando constantemente, ¿no? Entonces ahí también a veces como es difícil, sí, es como muy difícil hacer el propio ejercicio introspectivamente. Sí, a ver, pues que el tema de la nostalgia también es como un temazo. O sea, hay como... O sea, yo creo que el ejercicio de mirar al pasado tampoco... O sea, sería muy simplista decir... No queremos sentir ningún tipo de apego con el pasado, o no un apego que pase por una añoranza, sino, ¿no? No sé, bueno, pues a veces también se puede añorar, no pasa nada, o sea, y se puede pensar que, ¿no? O sea, no sé, Enzo Traverso, que es un autor italiano que tiene un libro que yo lo he trabajado bastante y que habla sobre la diferencia entre la nostalgia y la melancolía, ¿no? Y en un poco lo que plantea, a grosso modo, pero lo que plantea es que en realidad la nostalgia, digamos, es como no poder, digamos, sustituir un deseo actual, no poderlo, digamos, como transformar o delegar o, ¿no? o materializar en un proyecto del presente, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo, ¿no? O sea, en los momentos que vivimos o sea, no hay como mucha alternativa, o nos cuesta visibilizarla, nos cuesta ubicarnos como en un... Entonces tendemos mucho a no tener un sujeto de deseo en el cual depositar todos esos aprendizajes que traemos del pasado, ¿no? No existe un cuerpo común, una alternativa, un proyecto, algo donde podamos de alguna forma depositar ese deseo y hacer un duelo, ¿no? Y entonces él un poco lo que plantea es que es la melancolía un poco la que permite hacer. La nostalgia no nos dejaría de alguna forma como concluir ese duelo, nos quedaríamos anclados al pasado, y sería la melancolía la que de alguna forma nos permite hacer esos tránsitos, ¿no? Nos permite hacer estas traslaciones, ¿no? Como lo del pasado, acepto que de alguna forma ha muerto o se ha transformado, y por lo tanto en esa transformación puedo
pues eso, corporizar ese deseo en otra, o materializar ese deseo en otro elemento. Entonces, no sé, creo que pues que tenemos que pensar en esto porque estamos todo el rato, ¿no?, como con estas cosas. Pero entonces, bueno, se me ha estado ocurriendo, la melancolía sería una suerte de vaciado, es decir... Se llama transformación, como, a ver, es muy freudiano, ¿sabes? Como yo soy un sujeto de deseo y entonces, de alguna forma, ¿dónde deposito ese deseo, no? Si ahora no tenemos como una, digamos... No hay una alternativa, no hay algo estructurado en realidad, claro que hay como reflejos, pero al no haber nada estructurado, de alguna forma no tenemos dónde depositar eso, ¿no? Entonces de alguna forma vamos a la nostalgia un poco, ¿no? La nostalgia sería como una ocupación de un relato. Sí. Y la melancolía sería como vaciar ese relato de alguna forma o sí, sí. Desnudarlo, así como ir quitándole como las tiras. Bueno, esto es lo que dice Enzo Traverso, Bueno, nik galditu nahi ditzuen edo komentatu zer Amalurren inguruan da faszinazioa, ze bada olako zine protomilitante edo militante Euskal Herrian adibide moduan, adibideko lan hoberena dugu, baina aztibari geratu gara, eta orduan igual hoberena izango da, orain ordura ordeneko kafetxo bat arte bat izango dugu, eta hor kafe eta pasten artean edo horretaz komentatzie. Eta, bueno, ze orduetan gatoz bueltan, ordu batatan. Ordu batateretan. Parkatu, ordu bateretan bueltan gatoz. Venga, eskerrik.
Me toca ahora a mí presentar la última ponencia de la mañana. Tengo aquí a mi lado a Arjuna Newman y, como sabéis, la ponencia se titula Ancestral Clouds, Ancestral Claims, hacia un guión que escuchamos en el viento, y en realidad es una nueva película que Arjuna Newman está produciendo con Denise Ferreira de Silva. La presentación anuncia la ponencia de los dos porque Denise está en este momento en Nueva York, es muy pronto a la mañana, y la idea era que se conectara en este momento, pero al final, por cuestiones técnicas, por cuestiones también como del día a día, no va a ser posible. Pero lo hablaba ahora mismo con Arjuna, ¿no? Llevan produciendo películas juntos más de 7 años, esta va a ser la 4ª, y en este momento, es algo muy generoso lo que han propuesto, porque quieren compartir el proceso de esta escritura de guión, ¿no? La producción de la película en un momento que todavía no está terminada, y eso es lo que vamos a ver ahora. Aunque Denise no se va a conectar, quiero hacer de todas formas la presentación de ella, porque, como me explicaba Arjuna, la manera en la que trabajan, y también ha salido esta pregunta de las prácticas, ¿no? Cómo la lectura de otros materiales al final afectan a las prácticas. En su caso, escriben y producen y piensan las imágenes de manera conjunta, también como comentaban Irati y Arantxa, ¿no? No hay realmente una división de las tareas en el hacer películas juntos. Por lo tanto, paso a introducir a Denise Ferreira de Silva. Ella es académica y también artista, autora de Towards a Global Idea of Race, que se publicó en 2007, y Unpayable Debt en el 2021. Ha editado junto a Paul Chakrabarty The Race Empire and Crisis of the Subprime, que se va a publicar en 2023, y junto a Mark Harris también ha sido editora de Indigenous People and the Law, que ha sido publicado por Routledge en 2018. Junto con Arjuna ha realizado las siguientes películas: Serpent Rain, de 2016, que se pudo ver el otro día en el auditorio del Guggenheim; Four Waters Deep Implicacy, producido en 2018; Should Breathe Corpus Infinitum, del 2020. Y en relación a Denise, también tiene una práctica artística en colaboración con Valentina Desideri, que llaman Poetical Reading and Sensing Salon. Y ahora os introduzco a Arjuna Newman, que también es artista, cineasta y escritor, y su trabajo se ha presentado en diferentes contextos artísticos internacionales, como el CCA de Glasgow, el Centro Pompidou de París, diferentes bienales como la Manifesta 10 de Marsella. Ha expuesto su trabajo también en Londres, en The Showroom Gallery. Se han proyectado sus trabajos en la Berlinale, en Serpentine en Londres, y un largo etcétera. También escribe, como he comentado, y ha publicado sus ensayos en Relief Press, en Into the Pine Press, The Journal of New Writing, Via Magazine, Concord, Art Voices, Flaunt Lib y también eFlux. Y sin más, pasar la palabra a Arjuna. Muchas gracias. Thank you for being here. Thank you, Larry. And thanks to the team for putting on a great event and dealing with some complicated technical problems. I want to apologize that Denise couldn't be here, mostly for logistical reasons, but she is very much here in spirit. We have been collaborating since 2015. We've made 3 films together, along with symposiums and writing and text and countless other things. It's very difficult to say, which aesthetics and which ideas and
which thoughts and proposals and speculations are hers or mine. They're pretty well entangled. And what we're going to present today is a bit of a work in progress, or maybe it's like a live scoring of a rough edit. It's the fourth film that Denise and I are making, will be called Ancestral Clouds, Ancestral Claims. And it follows a series of films where each film project and research, they take about a year and a half to make. Each one follows a classical element. So we've done water, four waters, earth, and this one takes wind as its classical element to follow, to help us think through history, geopolitics, cosmology, ghosts, and many other things. We'll finish the series with fire in the not too distant future. We'll do some, we could do a Q&A afterwards, but just to say that this material, like we're in editing right now. So a lot of the ideas, the images, the sounds, they're not finished, they're very fresh. And so I'll try my best to answer your questions, but they won't have a kind of depth that some of the responses have been today, just because it's really fresh material. And one other thing to say. And because it's fresh material, we're constantly adjusting it. And so I'm going to start with a thought that came to me this morning while I was listening to some dub music. And I'm going to start by playing a song by Booker T and the MGs. They were the house band for Stax Records in Mississippi in the 1960s. They played a lot of the backing tracks for like Otis Redding, Bill Withers, and were really a cornerstone of Memphis soul music. And the thought that came to me this morning was how, the European Enlightenment, in a very reduced way, traces or propels a shift from darkness, from mystical or religious order to a rational scientific order. And that's the kind of European Enlightenment. And as I was listening to dub music and thinking about soul music, how soul music takes a lot of gospel and hymns, but instead of using religious lyrics, it uses secular lyrics. So we might start off this talk and start by thinking what a Black Enlightenment might be, and we might hear what a Black Enlightenment might be by listening to soul music. The plane shuddered from turbulence as we flew high over the Andes. It reminded me of the way a spool of film can skip in a projector,
shaking before it catches on fire. This is a refusal of sorts, turning celluloid grain into soot. The small girl sitting next to me, whose round glasses were slightly too large for her face, turned from looking out the window and asked, "What are ghosts made of?" Copper, gold, cobalt, plastic, glass, aluminium, indium, germanium, gallium, tungsten, tin, tantalum, silicon, iron, lithium, copper, gold, cobalt, plastic, glass, aluminium, indium, germanium, gallium, tungsten, tin, tantalum, silicon, iron, lithium. Our camera ran out of batteries, so we sat down in the shade next to the Tocopilla bus station. We ordered 2 cheese sandwiches. While we were waiting, a man with wiry gray hair crossed the street and walked up to us. Over one shoulder, he carried a large coil of copper thread, the kind that was stacked in crates and shipped all over the planet from the nearby port. He said he was hungry and would like to exchange a small flower for some food. We agreed and gave him half a sandwich each. With his fingers, he twisted the copper wire into a delicate flower that he clipped off from the glistening coil. He put it on the table next to the salt shaker. He had a slight ghostly look in his eyes as he said, "When the blackouts come, we'll remember. We'll remember that minerals, just like stars, all pollinate the wind. When the blackouts come, we won't be able to forget their raw beauty." This movie begins in a few places, as all ghost stories do. In a sense, it is all beginnings, since we now know time doesn't exist. It is also then all endings, all middles, all raw potential, all elemental. Put another way, we could say all movies are really ghost stories, since all cameras are haunted.
A digital camera, like a laptop, like a phone, is made from copper, gold, cobalt, plastic, aluminium, indium, germanium, gallium, tungsten, tin, tantalum, bacteria, silicon, iron, lithium, and neoliberal capital. We begin by following these last two components back to their beginnings, and we ask, what if we start somewhere else with different ancestors? What if we rewind those beginnings even further, perhaps breaking the spool of what Margaret Thatcher once said in 1981? Economics are the method, the object is to change the soul. Before Maggie Thatcher, before Reagan, before Pinochet, Milton, the Chicago Boys in Chile, before debates at the long veneered tables of the Austrian school, the liberal subject was made deep down on the ocean floor in the high-pressured crucible of the mid-Atlantic. The mid-Atlantic ocean floor is the foundation, sediment, and cement of today's capital, a reality made from and in the image of drowned slaves, unmarked graves, sunken ships, containers, property and its insurance, as well as the entire ecosystem of ideas grown to nourish total death. This history echoes back as ribbed boats are slashed by privatized coast guards, as refugees are juridically left to drown, as Marxists were tossed from Pinochet's helicopters into the Pacific Deep. These examples we tend to look through, but in fact, they are integral to neoliberal capital. They define it. The unmarked graves, filled with collectives of bodies, bones, and their undead matter, reproduce the very essential other to identity and its core commodity, the individual. You cannot have one without the other. There is no enlightenment without its shadow. There is no identity or soul without those who have been stripped of theirs and treated like raw, nameless matter, mere dust. Dust, however, we know is everywhere, even inside our lungs and in stars alike. Still we choose, or rather we've been convinced not to see it. We are told dust never had a soul to begin with, that it is transparent, incidental, as a cloud passing by or a boat full of foreign bodies crossing at dawn. Instead, what we see are the brightest apparitions. These are harbingers of transparency, the ghosts of fascism. They are the official afterlife of the colonial soul, a decoy, a Renaissance mirror, a most dangerous ancestor to what we call identity today. These specters of the nation state, of blood and soil, of purity, with their primeval grasp on the human unconscious, hide yet reproduce
a willful invitation for economic speculation, prospecting across all the frontiers of the human. This is what capital learned from slavery. A very heavy sun set that night behind the mountains, casting an impossible purple haze over the dusty landscape. Different worlds seemed to dance in the shadows beside a long straight road. It was difficult to find their place, but when we did, Gonzalo welcomed us into their home. We sat down at a long table with salty crisps on it. We had brought some prickly pears as a gift, although like children, we didn't quite know how to peel them, and we carried the fruit spines still in our fingers back to Europe. Mariana, who was indigenous to the desert, told us how it is wounded. Deserto herido, a phrase her collective writes everywhere, sometimes in large letters deep into the skin of the Atacama, a modern petroglyph. She had a way of talking about the desert, not quite as a relative or ancestor, but more as a part of herself, or herself as part of it. It was a cloudy relation, but a relation all the same. Something felt across all the senses, something holding the elements together. She wanted to play us a song on her phone, a song by Violeta Parra. The year is 1827, or 2027. A wake of vultures are perched on white-stained rocks above crashing waves. They watch a large ship from Macau arrive at the Tocopilla port. It is carrying 400 Chinese coolies whose contracts will be sold to regional guano mines dotting the cliffs of the South Pacific.
German, American, and British ships are waiting a few miles out to sea, waiting to buy thousands and thousands of tons of guano fertilizer. Back in their home countries, rampant industrial agriculture has left the soil exhausted. The transatlantic slave trade was abolished 5 years earlier in Chile, although the search for cheap and free labor started well before slavery's official end. The trade routes across the Pacific follow the polar jet streams, learning how to tack into those wind paths, along with developments in Portuguese shipbuilding, made crossing the Pacific increasingly efficient in the 19th century. With these developments, the supply costs of imported labor became much cheaper. From the perspective of the winds, Chilean abolition begins to look more like an economic decision. While the imported Chinese coolies had some semblance of legality within the Chilean system, many Polynesians did not have the same privilege. They were kidnapped from islands and put to work on the mines, where the arid desert meets the cold ocean. This is a naturally hostile, almost invisible region that still to this day is barely populated and barely regulated. A region that was and is home to guano mines, nitrite mines, detention centers, unmarked mass graves, and free trade zones. This is a type of space found all over the globe, in the unregulated cracks and ellipses of nation states, on their literal and metaphorical edges, and in their juridical and financial loopholes. This species of unmarked spaces is defined by hyper-freedom without responsibility. Like a dream, they sustain pure fluidity, where economy reigns over ethics. It is within these unmarked zones or graves that we find the soul of neoliberalism. This is a soul that haunts from behind fascism, from behind the apparitions of nations and race and identity. And it is from this cover that the neoliberal soul can clandestinely expand new unmarked and unconscious zones of the human, new frontiers for extraction.
A vulture spreads her wings out wide to dry them out in the early morning sun. She is waiting for the marine fog that has blown in from the ocean to burn off. She waits, knowing that guano mining is fatal work, and that almost daily a worker will fall from the high cliffs to their death in the Pacific. This is a morbid memory from both the past and future, from the Middle Passage and the political assassinations to come. This is a story that the vultures share with each other across generations, a story that creates a wake across time. On the plane, flying to Los Angeles, the same little girl was sitting next to me. I smiled at her and cheekily asked, "What are ghosts made of?" She didn't quite smile back and instead answered, as if it were quite obvious, "The same stuff as the wind." So this is kind of the end of the performance, but I'm going to play out an Archie Shepp, Jasper Van Hoff song live performance called Contracts from, I think 1984, 85, and see how it sits over this, it's a 9-minute song. See how it sits over this cloud shots.
Thank you. Pues, bueno, no sé si hay alguien que quiere empezar con alguna pregunta desde el público. ¿Está? Sí. Bueno, first, thank you, because it's a raw material, I understand, and it's kind of very opening thing to show us, no? So thank you very much, and also to comment that I feel like particularly touched by these images, and I was thinking also in the sense of what we have been talking about responsibility, no? And because somehow I recognize that images, I mean, this landscape is my landscape, and somehow touch me is my interior landscape too. And that territory is my territory too, and it's like my body too, no? So in a very personal aspect, I was wanting to ask you regarding with responsibility, I would like to know in a very personal way, what is your connection with this space in particularly, apart from capitalism that we all know? Yes, how you arrived there, or what was your decision or necessity to go there and to show this, no? And what else? Yes, no, because right now I feel very touched with what I saw, and thank you for that. And because of that, also I want to ask you this. Thank you. Thanks for your question. So this film is part of a series, and the series really looks at racism, capitalism, geopolitics, histories of violence, histories of sort of how we got to the present. In 4 Waters, we filmed in Norway, and we then filmed in 4 Waters. We filmed in the Marshall Islands, in Haiti, in the Mediterranean, and in the Indian Ocean. And then in Sutbreath, we filmed in the Amazon and in Brazil, and some other places I can't remember right now. I think part of our research into kind of the histories that really define the present, I think Chile's role in capitalism, its key role in neoliberal capitalism, is a story that has been told, but it hasn't really been told so much as it relates to the rise of fascism or the rise of kind of authoritarian neoliberalism. I know it's not the case in Chile today. It's changing, but it's changing with a lot of problems. But what drew both of us to Chile and the Atacama was a few things. But I think first its key role in the like history of neoliberalism, but also like as you know the collaboration between a military dictatorship, and I think revisiting that history is really important to understand what's happening today. I think so. That's a kind of economic incentive. The Atacama is a kind of twin to the Californian, to Death Valley, and climatically, and kind of in relation to the wind patterns that come in across the Pacific.
And we filmed a lot in Death Valley for the previous film. So there's a kind of mirroring between California, where I spent a lot of time, and have that informs a lot more of my personal interior landscape and exterior landscape. So visiting the Atacama was kind of seeing a mirror version a little bit, or California is a mirror version of, they're kind of twins. And I think sort of using geographies which are being guided by geographies such as the Atacama and Death Valley being a kind of twin is a very different geography to the slave trade or NAFTA, or so thinking about different kinds of geographies. And I'm really glad that these images and landscape touched you, and I think they're sensitive enough, even as an outsider, from Chile. But I think what we're really trying to do is show how there's a specificity to this landscape, but there's also a universality, and it's this universality of the kind of unmarked graves, of the free trade zones, of offshore sites, whether that's literal or metaphorical, and how this is the territory, in quotes, of neoliberal capital. I think the amount of wealth offshore is 3 times the amount of wealth in the US. So if offshore was a nation state, it would be 3 times the wealthiest nation state, or the most property, or however you want to define it. And I think one of the questions that we're asking is, how does this territory that we don't see, we don't know, we don't understand, not specifically Chile, but like the desert where unmarked graves are, where free trade zones are, how is this informing our subjectivity and our ways of interacting in our politics and thinking? The later parts of the film, we get to lithium, and I think lithium is the real connection between this kind of authoritarian violence and what happened in the desert, and our kind of digital subjectivities and our sort of manipulations of identity and commodification of identity. But that's where we're going with the rest of the film. ¿Alguna pregunta más que queráis? Bueno, igual hago una que es más bien un comentario, maybe la hago en inglés y luego la que traduzco. I was thinking, continuing with this conversation about how to bring the past into the present. Somehow I was kind of like thinking of this material as an opposite journey, like the present going into the past in search of a deeper origin, or a deeper understanding of what it is there, and how, because you depart from this image, which I think is very strong, the camera, the digital camera that is in your hands, so that, and all the elements that constitute that camera, and of course the exploitation of the elements that are sustaining this capitalist new phase. And I was thinking about that, like how the present goes into the search, so how perhaps in connection to what Arantxa and Irati were saying, is like this possibility of melancholia versus nostalgia, but I was maybe thinking if there is another even alternative to those two. Igual la voy a traducir al castellano. Le estaba preguntando sobre la idea de, casi como continuando con las preguntas o las conversaciones que ha habido previas, de la idea de que para mí en la película no es tanto el pasado que vuelve al presente, sino que el presente se va hacia el pasado para buscar un origen como más profundo, o como un entendimiento del presente que está introducido por esa imagen que parece muy fuerte, que es la cámara digital que tienen en sus manos, con la que están filmando las imágenes, que están hechas de todos esos elementos que citan, del titanio, etc. Titanio no sé cuáles son ahora. Y si en relación a lo que decían Arantxa y Irati, que ellas proponían esa referencia entre esas dos
posibilidades, melancolía y nostalgia, y a ver si hay, si hay otra o estamos ahí, ¿no? I think it's for us it's a question of form. It's like what is the ghost made of, and I guess that's a kind of materialist approach to the spectra, which is a bit of a contradiction. But I think when you look at most renditions or understandings of ghosts, at least in the Judeo-Christian tradition, it's the kind of hangover of the soul, and then the soul becomes a ghost, but the soul also becomes identity. It sort of splits, and I think in currently in the art world, the role of ghosts and ancestors is really proliferating, and I think for good reason. I think a lot of it comes from listening to people who've been excluded, and often in those cosmologies, the ancestors play a key role, but also ancestral thinking plays a really key role in fascism and a kind of mythic origin. So, we have a few different, that I'm sort of outlining a few different variations. We have sort of a religious kind of lineage, and that lineage splits into kind of identity, and how identity is like one of the foremost commodities of today. So you have a kind of religion and neoliberal lineage, and then you have a kind of fascist lineage of the ghost. And these are all forms of ghosts which rely on a kind of spirit or soul, or kind of, the way we think of ghosts, Casper is the kind of, and I think, starting with the question on the airplane after some turbulence, like what is a ghost made of? Or thinking what a black enlightenment is through kind of the secularization that's happening in soul music. I think there's we're searching for what could a ghost be if it's not any of these forms that reproduce violence, or prime the unconscious for extraction, or prime the unconscious for racism, as in neoliberal fascism and religious structurings of the ghost. So we're really trying to reimagine what a ghost is made of, and we sort of turn into kind of an idea of spectral ecology, where the matter itself constitutes the ghost, and where the elements constitute the ghost in some capacity, and then thinking what kind of futures or presents are made possible when our ancestors are elemental, rather than Judeo-Christian. Yeah. Hay una pregunta ahí, igual, si podéis pasar el micro. Hello, thank you. I won't take up too much time because I feel like I've spoken a lot already. But I just had a couple of reflections or thoughts while listening to that Archie Shepp track at the end. And I was just thinking while watching, so I've got a series of different ideas I'm going to try and relate or connect. Not really a question, maybe just a few ideas you could speculate on. But I was just thinking, so I was listening to like the words you were using to describe neoliberalism. And you talked about like the soul of neoliberalism, and you talked about like how the burial of these dead bodies constitutes a very important part of the development of neoliberal, as you call it as well, neoliberal fascism, perhaps. So I was thinking about this idea of like a kind of ontology of economics. So what could we think of as an ontology of economics? And then I often like to sort of try and think about the extracted processes of capitalism as being actually necro-ontological. So like neoliberal capitalism, let's say, only functions by and through death, especially if we read it through processes of extraction.
of its relationship to, or let's talk about industrial capitalism, its relationship to fossil fuels. So the extraction of dead matter that's being burnt in order to fuel industry, for example, it still happens today, and is that like causing the death of the planet? So it's like a process of death that induces more death. So it only exists through and by death. And but then I was just thinking about what we're watching here. There's like, and it comes back to the question earlier around responsibility and how we treat death, like how we treat the sort of our approach to the funerary or to these questions around remembrance. And actually it's a question of exhumation, like the unburying. Because extraction of fossil fuels is actually a process of exhumation. It's bringing the dead up into the world, but for a process that brings about more death. So how would there be a way to resist or to respond in and against that? And I felt that, like, listening to Archie Shepp at the end, maybe this is where I start to go a bit weird, but that track by Archie Shepp and the Dutch pianist, whatever his name is, they're improvising. And Shepp, when you listen to his saxophone playing those notes, it's almost like the notes have preceded him, like he's playing them as they come to him, kind of thing. And I know that Shepp was very influenced by Coltrane, John Coltrane. He played with him in the 60s, and they recorded albums together and stuff. And I think it was from Archie Shepp listening to Coltrane that he got really into free improvisation. And when Coltrane used to improvise in public, people used to say that he was actually just kind of rehearsing. So this brings me back to what I was talking about earlier with this question of the infinite rehearsal. And if we can hear, I'm just interested in the way that you bring the music in, and this is a pure speculation, but as a way to kind of think through or to have a different position on death, if we could understand improvisation as a form of permanent rehearsal, which is again this question of bringing the dead to life. I would say that capitalism wants the dead to remain dead because they can extract energy, labor, and capital if this remains dead. Whereas when we hear Shepp bringing those notes to life, perhaps bringing John Coltrane to life through his saxophone, let's say, it's a question of a sort of responsibility of maintaining a space through which the dead can continue to be alive in the present. So I wondered, anyway, like I said, it was just a series of thoughts without a question. But I felt that this is what was raised quite interestingly through this assemblage of different things that you brought to us today. Thank you. Yeah, I think you're onto something about the notes arriving before they arrive. I think like there's tons of theories of improvisation, but it's, well, just to speak about the track. When I listen to this track, it almost always makes the hair on the back of my neck stand up. It kind of gives me goosebumps. Kind of sounds like a goose. And that's because he's playing the instrument. I mean, there's a lot of ways that is happening, but it's one of the most embodied songs that I know, in a way that's embodied in a very kind of material or in terms of frequency. Like there are plenty of songs that will make me cry because of the lyrics, but that's using a kind of narrative or representational mode, whereas this is using improvisation and specifically frequencies to create a really complex embodied experience. And I think there are some understandings of the ghost that the temperature shifts when spirits arrive. I don't know which mythology of ghosts that comes from. In my experience, that's how I experience ghosts, is a shift in
temperatures, or hair on the back of my neck standing up. So if we're thinking about a kind of tradition of soul music that leads to 80s free jazz through some of the people that Louis named, that there's a kind of secularization happening, and thinking of kind of Archie Shepp's saxophone as arriving before it arrives, or the notes arriving before it arrives, in a space where time doesn't function as it's supposed to. I can see how, the kind of, I'm not sure about saying that his notes are like structuring the living and the dead, but I see, for me, there's a strong physical correlation, or a strong physical association between this song and the way I've experienced ghosts, and I'm not sure what to make of that, other than thinking it in this kind of what a Black Enlightenment tradition might be. Bueno, igual alguna otra pregunta antes de cerrar la sesión de la mañana. ¿Alguien se anima? Un comentario, una duda. Oh, and just to say that this idea of when ghosts arrive, there's a shifts in temperature. This is to say that ghosts are actually more climatic, more like a weather phenomenon or an ecological phenomenon, or more like the wind than a kind of representation of an individual ancestor, or a solidified identity that exists within wind pressures and within the materiality that's maybe invisible, within the dust, within the kind of climate that is both environmental but also produced through sociality. And one of the scientists that I visited in Chile, who's been studying the way the fog blows in from the Pacific, she was talking about how the marine fog, the marine layer, which is pretty much the only moisture that the Atacama gets. I think it rains one day a year or something, it's the driest place on Earth, but for life along the cliffs, that include the vultures and the lichen, this is nourished by the marine layer that picks up organic material from the Pacific, including drowned bodies thrown out of Pinochet's helicopters, picks up all of that organic matter and blows it in up to 300 miles into the desert. And it's in these marine layer that bacteria metabolize. And it's the first time I've done a lot of research into bacteria, and it's the first time I've heard of a biome living and metabolizing in a cloud, in a mobile space. I mean, bacteria travel all the time, but this is a very it's a mobile ecology. You could call it a migrant ecology, and we have a typical understanding of ecology is that it's fixed within ecosystems. So this kind of living marine haze full of body parts and algae and guano and stuff fertilizing the desert is, for me, I think where we're going to take the film in terms of developing what the form of the ghost, what a ghost could be made of, which could but also made of improvisational jazz. Lo dejamos aquí. Vale, pues muchas gracias por estar aquí y por haber venido. Y os convocamos hoy a las 6 de la tarde a esta misma habitación, que será la primera performance de Josu Bilbao.
y luego será la de Sofía Michele. ¿Qué me dices, Miren? Sí, hay que llegar a tiempo, o sea, os recomendamos que incluso vengáis, ¿no? 10 minutos antes, bueno, para aseguraros de que estéis aquí a las 6, porque luego se cerrará la puerta y no va a ser muy larga la performance, pero sí, merece la pena venir pronto. Bueno, gracias.